Can you please call the hearing number for the record? This is Commission hearing number 19 of Thursday, 17 October, in the case of 010 Roy Bihari, 013 Anthony Hunt, 0014 Holden Pierre, 0025 Parvez Udwaja, 0038 Kenneth Sherwin, 0058 Marina Poole, 0069 George de FEV, 0070 Veronica Lanza, and 0095 Philippe Dauphin de Rieux. Thank you. And before calling the next witness, I would just like to explain yesterday Leopold Payette did not appear at the scheduled time before the commission. I had said that he had received his letter and forgotten to come. That is not the case. While the letter had been signed for in our dispatch book, it was not signed for by him, and we're uncertain as to who signed for the letter. He had not received the letter, so he did not know that he was due to appear before the commission yesterday. In any event, we will reschedule him for November, but I just wanted to make that clear that he never received the notification from the commission, and that's why he did not appear. And Mr. Green would like to provide a clarification also. Thank you. Good afternoon. I have a rectification to make over a statement made by Mr. George de FEV earlier today, referring to Mr. André Rassoul having acquired property through Tenancy Act or whatever it's called. Mr. Rassoul has called and expressed his dissatisfaction in very strong terms, and I personally know from my own knowledge that he did not acquire the land through the Tenancy Act or whatever that is called. His acquisition was a straightforward acquisition, purchase. So I would like to extend our apologies to Mr. Rassoul and ask anyone who heard the earlier comment of Mr. LaFave to disregard it. Thank you. Thank you. Can you please call the next witness? Mr. Patrick Lablache. Hi. I, Mr. Patrick Lablache, Mr. Patrick Lablache, shall swear that the evidence I shall give the evidence I shall give shall be the truth, the whole truth, truth, and nothing but the truth. and nothing but the truth. So help me God. So help me God. Thank you very much, Mr. Lablache, for appearing before the Commission again today. I've sent you 2 more requests to appear in our November session. I don't know if you've received them yet, but thank you so much for coming. We've asked you to appear in relation to a number of cases that have a land element to them. One of those cases was the case of Marina Poole, but I understand you are not in a position to address anything in relation to that case, and that would be Mr. Barbie from the Ministry of Land and Habitat. And he received very late notice from us, only yesterday, to come, so we will obviously reschedule him in November in relation to case 0059 Marina Poole. But if you could start, I don't know if you have an order that you would like to start in relation to the cases. We've got case 69, George de FEV, case 70, Vicky Lanza, case 13, I think, Anthony Hunt, case 14, Holden Pierre. Is that it? I'm getting. And case 38? No? Okay. And case 38.
Had I already asked you for case 38? Because I think that was the Kenneth Sherwin Yes, you I have. had, and Yes, then I you have. asked you again. Yeah. Yes. You've asked me to come on the 5th of November. Yes, this one. exactly. So maybe if you're not, given you've got 1, 2, 3, 4, 5, let's see how you get on. So where would you like to start? Well, I don't mind, Madam. You want to start with the lowest number, case 13? Which one is that? Which is Case 13 is Mr. Hunt, I think. Is that it here? Anthony Hunt. Okay, the floor Okay. is yours. Thank you. Good Did afternoon, have a Madam Chair. Yeah, can I? Good- Yeah, sorry. you Good afternoon, Madam Chair and distinguished commissioners. Thank you for inviting me here today. With your permission, I would like to make a couple of remarks, but I would like to say, again with your permission, in Creole, because I think it's important that things are put in the right context. I have heard, mon entend causer ici, moi aussi, mon peut suivre, mon entend causer, il y en a un monsieur, hier ou avant-hier, monsieur Pierre, monsieur Holden Pierre, il fait une remarque comme quoi monsieur Patrick Lablache, il monte ses lits tous les soirs avec un tafile et il décidait lesquels la terre, son lendemain, il pouvait une prendre. Bon, par quoi, une remarque comme ça, il est approprié. Et moi, je suis content peut-être juste clarifier pour la commission qu'on est, pour les PPCC lois qu'on est, qui une décision gouvernement qui concerne l'acquisition de la terre. Il n'y a pas grand fait du jour au lendemain. Il y a un procès, ça. Il y a un procès. Normalement, il y a une décision qui Cabinet of Ministers y prend, soit Cabinet of Ministers y prend, dans certains cas, et ou soit, dans certains cas, un ministre qui, dans sa ministère, à sa moment approprié, en consultation avec le président, il prend. Et là, il prend sa décision, et sa décision est basée sur plusieurs recherches. C'est pourquoi, qui, dans le ministère de la Terre, il y a un go-go file. Il n'y a pas un petit file qui, un dimanche, nous rêve à soi, ou ça n'a pas un file qui dit, mais lendemain, nous ne pouvons pas la Terre. Non. Il y a un bon recherche qui, besoin de faire, avant il arrive là. Et même les décisions qu'il prend pour prendre la terre, la plupart du temps, le gouvernement, whoever was there at the time, il négocie avant. Là, il voit qu'il négociation, il dépend si ça la terre, il a besoin d'un cas isant, il passe, il tient dans la loi qui permet de faire acquisition. Ça bonne quelque chose, il fait légalement, en bas la loi. So, on est content de dire que ça y est procès. Et il n'y a pas aucun secrétaire principal d'un ministère qui prend la décision. Moi, j'ai commencé à travailler avec le gouvernement en 1979. Je n'ai pas un secrétaire principal. Le Beehary, les Mouvini, il est ministre. Et il tient son secrétaire principal, M. Robert Grandcourt, qui est là, jusqu'à 82 ou 83, pas aussi. Moi, je tiens un garçon qui sorti de l'université, bon, commence à travailler là, comme un lens officer. Mais tiens, dans les autres lens officers. Et en 86, moi, j'ai gagné une promotion, moi, j'ai venu un PS. Il vrai, mon PS dans le gouvernement. Moi, j'ai fait une quantité de choses, moi, j'ai fait mon sciences à l'époque, l'environnement aussi. Mon sciences la terre, mon sciences planning, mon sciences l'environnement. Même forêt. Et mon analyse, à peu près 91 ou 92, à un moment donné, M. Chantave aussi, il passé, M. Raymond Chantave, M. Delors Ernestine passé, M. Morgan, M. Nouris, tout ça m'a dit mon passé. OK? Et mon dit, il n'y a pas de pouvoir, un civil servant. Moi, mon civil servant, mon commence à travailler, il n'y a pas de nos pouvoirs, nous n'avons pas ça pouvoir pour nous dire prends la terre. La décision est quand il fait en l'air et quand il transmet, nous exécuter. OK? Bon, ça y est. Deuxième remarque, moi, je suis content de faire, c'est que mon entend, quand il dit, c'est qu'il me dit pas que là-bas, c'est une quantité de la terre. Ah bon. Mais, on croit que nous pas besoin de venir devant une commission la vérité pour nous connaître si un dimanche, il y en a la terre ou il n'y a pas la terre. Pour dire que dans la terre, il y en a un endroit, il y en a un repositoire. Ici en ville,
qui pas loin que ça bureau, il y a Independence House, il y a Land Registry, que tout le monde, tout public qui a gagné accès, pour aller guetter lesquels qui sont dans la terre. OK? Et pas de la place, pareil, n'importe qui, si les autres les connaissent dans la terre, on invite les autres, écoute, Land Registry, guetter si vrai, il y en a la terre. C'est moi, bizarre, la case, il y a aussi qui reste là-dedans. Il peut rester en hausse. Mon fait clair, qui, moi, n'a pas sa quantité de la terre, qu'ils ont pédé, qui ça monsieur insinué, mon la terre qui mon la case, mon acheté, mon a bout de la terre pralin, qui mon parent, mon maman, mon papa, une kit pour son 6 enfants, et c'est la terre, mon n'a pas, qui est dans l'individu. Il pas un part qui séparé, il est dans l'individu. Un jour, peut-être n'a pas tasé entre nous, mais nous n'avons pas la terre. Okay? Bon. Monsieur Michaud, si je suis capable de faire le petit remarque, Monsieur Michaud, il peut dire pour dire mon cassiette, mon petit cassiette est dans mon pouce. Mon idole, il dit ça parce que mon petit donne un file entier. Mon petit un file. Mon petit n'a pas file ministère de l'éducation. Le sac parce que nous pas garde file. Mon petit envie, waouh, mon c'est guetté si mon câble gagne. Mais it was archived. Mon file qui m'en c'est la terre. Moi, mon donne commission file. Moi, mon monsieur Michaud dit, monsieur Willy Confetti écrit, dit ça avant. Un peu les temps avant qui sont frères, tu peux le faire l'examen. Mais moi, je suis content de s'allier, mais c'est qu'on fait. Parce que moi, je suis content, my hat off to him, comme un bon civil servant, monsieur qu'on fait, il peut faire son follow-up. Ça, monsieur, il a 2 ans et demi extension pour lui rester l'Angleterre, pour faire son étude. Monsieur qu'on fait, comme un bon civil servant, il fait follow-up. Ils ne m'ont pas croire, sincèrement. Ils ne m'ont pas faire l'éducation. Moi, côté écoute, moi, on n'a pas ça. Moi, dans d'autres qui tient un complot pour prendre, pour démoraliser peut-être ça, monsieur, pour lui pas passer son examen. Pareil, il dit ici. Enfin, pour moi, à ça l'époque, laisse à la tête, il gagne à quoi en bas, un lit. Il pas plutôt, il pas un agrément qui, ça monsieur dit un agrément qui, un agrément des parties signé. Ça y a un lit qui lit confirmé, qui est OK pour le gouvernement prendre ça à la terre, en essence, pour ça, bonne frère qui gagne une code pour payer son étude. Mais, qui nous, mon quoi, commission, il y a apprécié qui gouvernement, à ça l'époque, tiens, quand tu pouvoir pour prendre la terre. Il pas si bizarre ou de l'esquisse. Un dit, on peut étudier pour lui, si tu as envie ça la terre pour faire, à l'époque, tu as envie de faire une clinique là. Une clinique, après peut-être un bureau, on ne sait pas qu'on est. Mais, il est capable de prendre. Il pas si bizarre, service à l'esquisse pour, il peut aller étudier. Sur quoi, c'est important qu'il nous clarifie. Et, mon pas qu'on est à cause, ça monsieur, il est capable, si le gouvernement n'a pas ça la terre. Mais à cause, en 93, les nous mettent en vigueur une nouvelle constitution. Pareil, mon entend ancien ministre de l'ONU a dit ici. À cause il parti pense à l'opportunité, il met un clé au gouvernement pour review ça l'acquisition. Parce que ça offre là pour un an. It was an offer to the world at large. Il tient l'offre, parce qu'il ne donnait pas au gouvernement, ça l'offre, il ne donnait pas à l'État. Parce qu'il tient dans la Constitution, en bas, Schedule 7, Part 3. À cause, il pense à l'opportunité pour venir devant. Peut-être si tu viens devant le gouvernement, tu as dit, mais bon, nous faisons acquisition, nous avons regardé comment il vaut, peut-être il vaut plus qu'en 88, nous avons payé, encore un peu plus l'argent, le gouvernement a payé, tu as reconnu ça, dit, mais il fait ça, il paye son étude, il a payé un peu plus. Alors, je suis content, merci beaucoup pour écouter-moi là. Thank you and we appreciate your need to clarify those things. From our perspective, I mean, you did give us the file, so we don't feel that you are not cooperating, in a selective way. We feel like you're cooperating fully with us. I guess one thing, we hear or we get the sense from is that people believe that
there was a broad right on the part of the government that they gave themselves to take the power in the national interest, and people feel that it was malicious acquisitions, you know. And once you start from a perspective that your acquisition was malicious, everything thereafter is tainted by that initial perception. So I think, you know, and we understand that, you know, it's viewed through that prism. So I think that's why some people say some of the things they do, because they feel at the beginning they were victimized, and therefore, you know, there must be a pattern of victimization that follows. But thank you very much for clarifying that. And you don't have a lot of land. So the floor is yours. Thanks. So we're taking the case of Mr. Hunt. Is that correct? Okay. Mr. Hunt's property, which was parcel C1413. It had, the area was about 34 hectares, was acquired under the Land Acquisition Act on the 25th of June 1986. It was acquired in the national interest for housing and agriculture, to create plots to sell on the land bank and for agricultural development. A claim for compensation for 820,000 rupees was submitted by Mr. Wheeler, Mr. R.J. Wheeler, representing Mr. Hunt on the 4th of October 1986. A compensation was assessed as 470,000 rupees. I'm telling you here what I managed to get from the file, because like I said before, the files are very big and it doesn't concern, you know, it concerns many things, so you have to pick out what concerns this acquisition. And very shortly after, this offer was accepted by Mr. Wheeler on behalf of Mr. Hunt. Okay, the compensation of 470,000 rupees plus interest at 8% per annum was paid in February 1990. Okay. The issue at hand, I have gone through the file, I've looked at it. There's been many correspondence between the ministry and the Attorney General's office. The issue that is, it's one of a legal issue, whereby Mr. Benajo claims that he submitted an application for review before, I think it's the 21st of June 1994. He says he's done it. On the file, it is not there. Okay? I also have gone through the file. Many people have been involved throughout the years with this acquisition, and I looked at it and I can't see it, but what I see is an affidavit made by Mr. George saying that yes, he did submit a letter to that effect in, I think it was early June 1994, and he attaches a copy of this letter. But of course, he says that he was dealing with one of our officers in the ministry, Miss Melly, who unfortunately has left us. I think she left us in the probably 97, I think. And nobody could confirm that that application was made. So basically the issue is still ongoing. I know that it is also before the Land Tribunal. So an affidavit from Mr. Georges is not sufficient to establish, because it's just a procedural issue, right? So why is that affidavit not sufficient, to give the benefit of the doubt to, a lawyer understands their responsibilities and they shouldn't lie. Yeah, I see, but, we are advised by the AG's office, by the General's office. We can only put it to them and say, please advise us from the legal perspective. You don't have the discretion yourself to say it would be fair in this case, and we have an affidavit, the letter's lost. You don't have that discretion. You have to go to the attorney. We sent it, I think it was sent a couple of times there, and on both occasions it was, the reply we got was that it is out of time. And the last one that we got was
was an opinion from a principal legal drafter. At the time was Madame Lablache, and she says that Joesh cannot rely on the affidavit of Mr. George unless there's some proof of delivery of the claim to the ministry in June 1994. So we stand, this is where the stumbling block is. I mean, it's something that I think if I were to sum up, I don't think it's a big issue. In my view, I think that if Mr. George can satisfy either the ministry or the land tribunal that that the claim was submitted as per his affidavit. But how can he do that, you know? Because he's done what he can do, which is he's sworn an affidavit. What else can he do? I'm not sure what else he can do other than swear that affidavit that I personally handed that letter. You know, I would accept that myself if I was the Attorney General. I would accept that because a lawyer knows their responsibilities. And the client is suffering as a result of the lawyer not maybe sending a registered mail, but it was his practice, you know, to take letters in different ways. I understand. Anyway, okay. I know my plea to the Attorney General. Well, I think what we can do, I mean, in order to give some comfort to, you know, the victim, maybe we can ask the Attorney General to relook at it. You know, it's been some time now, but maybe we can have another advice and see whether, I don't know, in the context, in the current climate, whatever, this can be considered. Yeah, I think that would be a good idea, especially as it seemed the decision was based on the advice of one person in the AG's office. Well, actually, it was based on two persons. But giving no reason why. But an affidavit. But it doesn't stop us from trying again. You see, the reason is the case is actually no longer with the ministry per se. It's with the commission, it's with the land tribunal also. It went to court, but I think it was pulled out of court, and it was given back to the land tribunal, and then when the land tribunal was notified that it was to come here, so it's a bit of a, you know, no one knows who's going to make a decision. But so, is it not a bit arbitrary for a lawyer to just refuse to accept an affidavit from another lawyer? I don't know. I am not a lawyer, unfortunately. I mean, affidavits are accepted all the time in court proceedings, right? That's how they proceed on affidavits. That's why I'm so surprised that it's not seen as acceptable, the affidavit. I am not a lawyer, so I think... And the other thing I just don't want to forget is you mentioned, you know, the Lands Tribunal. It was before the Lands Tribunal. Now it's here. No one knows. We are very conscious of that, and we anticipate that we will be, we hope, working with you in relation to these land cases, so that we are on the same page. So we don't intend to make decisions and recommendations without some consultation with the Lands Tribunal on any cases. I think that's important, right? Because we could be doing one thing, you decide another, right? It would not be good. Yeah. So thank you. You will do that? Could you do that? We'll consult again with the Attorney General. Thank you very much. We greatly appreciate that. And my plea to the Attorney General is that he looks on it in a favourable way. It is an affidavit of a very well-respected lawyer in this country, I think, and I think you can rely upon it. My 2 cents worth. Thank you. Number 14, Holden, Pierre. Okay. Thank you, Madam Chair. Okay, I note there are. Okay, the first one. If I look at the letter that you written to me, is in relation to
In at the hearing, the only one he raised was C1687, the property at Anse Royale. That's the only one, That's because the only in one your he letter you raised. have raised the few. I know, I raised the other two, but he did not raise them. So I think there might be reasons why he didn't raise them, and I would rather We stick to the... stick to the one he raised, and we will clarify with him with regard to the other two. Okay. Because I realise there's a sensitive 'Cause element. I did do some research on it. So. Yeah, maybe you could secretly tell me later. But Okay. Okay. We don't have a file. Firstly, I'd have to say we don't have a file on Mr. Holden Pierre, because government did not acquire any land from him. Did not. Other than recently, I had a look. There is a file, but it's a recent acquisition of a property at Anse-Louis, where I have checked that file. I wasn't involved with it. Where in 2013 they were paid 19 million rupees for the property. Okay, and that I think is a closed case. But it's the only one that we have on Mr. Pierre. He owned 1/3 of the property. The rest was owned by the other brothers and sisters. We don't have a file on him per se, on 1687. The property was acquired from Mrs. McQueen. Okay, we don't really know Mr. Pierre there. We know Mrs. McQueen. Okay, Mrs. Jeanne McQueen, who was the executrix of the estate of Mr. Alexandre Deltel. Okay. so C1687 was also acquired from her, from Mrs. that McQueen, lady. From that lady. Okay. And there were some discussions. I mean, I managed to find some relevant information from the file, which I will gladly exhibit. I think there were some meetings with Madame McQueen. I was not involved when it started. I was more or less involved with the compensation, I believe. So I will give this as an exhibit. This is a note to the president from the minister at the time, Minister Jacques Odoul. So he talks about how they discuss with Mrs. McQueen. And there's another one here in August 1984 from Mr. Georges Payet, who was then the principal secretary. I forgot to mention his name. He was also a principal secretary after Mr. Robert Gancourt. And he writes to Mrs. McQueen and he says, Gamada decided to acquire the entire property of the Hayes Deltel, with the exception of your residence, and approximately 3 acres surrounding it, whatever. Okay, so that's number 2. So Mrs. McQueen is also in correspondence with the ministry on, I think there were some people who were living on the property, and she says, well, if you can make sure that this person, I believe Mr. Joachim Jean, that he sold the plot after acquisition, I will give it an exhibit. Okay. I did an inspection of the property. I was asked to do it, I believe in February 1985. But I did have, if I may say something, which is, when I was growing up as a kid, my father was a good friend of Mr. Alexandre Deltel. They worked together, and my father knew Mr. Pierre very well, Mr. Holden Pierre. And my father always told me that Holden, has built a house on part of the property at Anse Royale. I knew that because my father told me I was still at school here. So when I went there, I met Mrs. McQueen. I pointed out to her. I said, "Look, Mrs. McQueen, I think that
this part of the property down there, I believe Mr. Pierre, that house belongs to Mr. Pierre. She was very angry at me. She was, she said, no way. There is no such thing, The property was acquired from the heirs of Alexandre Deltel, who are myself and my sister, and I am the executrix, so there will be no such thing. But I did, out of, I suppose, doing my job, I did make a note of it. I made a note of it. I said, look, I think this is a known thing, although Mr. Pierre does not have title. He doesn't have title. But his father, I believe Mr. Alexandre Deltel was his father. My father told me that. And he built a house. In those days, maybe you build a house, and then maybe at some point in time, you get a droit de superficie, or at some point in time, maybe, that piece of land is subdivided and given to you. But this did not happen. And we did not have sight of Mr. Alexandre Deltel's will, because that is a matter for the executrix, so it doesn't concern us. So basically, we did make a note. Maybe I'll just submit this. Okay, I think and when I went there, at the time, it was in 1980, I said 85 or 86, I'm not sure from that letter. Okay. Mr. Pierre was not residing in the house. I didn't see him there. I believe he had left Seychelles by then. I believe maybe there was a lady there and other people staying there. And we did have a letter. I think Mr. Pierre did bring to our attention when he came back to Seychelles that that his house was acquired by the state. Okay, he informed us in 1992. Although on the file I had actually put that singled that out. He says here, I wish to purchase the land Royal on which my house is situated, which was acquired by the state. When I left the Seychelles in December 1981, my brother Pierre Sunade was left as guardian of the house free of rent. The land on which my house is built was owned by my late father, Alexandre Deltel, and was compulsory acquired by the state without reservation. I am applying to you to purchase sufficient land on which my house is situated. Look forward to hearing from you. I'll put that. And this letter was duly acknowledged. It is part of the exhibit there. So I believe since then I was not very much involved with it. I became involved only about 3-4 years ago when I was called to a meeting, and Mr. Pierre was there with his son. And of course I did say that yes, of course, I mean, we should by all means, subdivide this property, the house plot, maybe 2 house plots there, and transfer the houses free of charge. Okay, he had accepted to pay for the land. But I think what happened, and the ministry accepted that, I think what happened, then there was a process of survey of the land. So there was a bit on the foreshore to be kept for parking. I think ex-Minister Leone mentioned that here. There was a bit of land that government wanted to retain for parking for Royal, and the 2 plots were to be sold to. One was to the son of Mr. Pierre, and one to his sister. So I think this is still the case. I don't see any departure from that. I think it's it's an established fact. I think. From what I see in the file, I think the reason it has taken so long is because the ministry was concerned about sitting tenants, people who had moved there, and then it becomes a burden on government to rehouse these people. So
that might have been an issue, why it has taken so long. But I'm sure that this case can be resolved very easily. It's a question of telling Mr. Pierre, the son, and his sister, how much they are going to pay for the land. I think this is what is left to be done. The survey has been done. I think that can be resolved very easily. Thank you, madam. Right, thanks. That would be good if that could be resolved, because it's been, from what we have, 1992, it's been outstanding. The other thing, so I think Mr. Pierre always said that his father was going to leave him that land in the will, and that there was a will, but something happened to it. And he himself, from this paper, was actually appointed executor of the estate. The other one was removed, and he was appointed. What date's that? I can't even see the date on that. Friday, 22nd of May 2015, he replaced that executor, but by that time the land had long We're gone. not aware of this. Yeah. He replaced Yeah, Mrs. Let me have a look. Mrs. McQueen? Yes, yep, to replace the previous one, namely Jeannie Maurice McQueen. Yep, We're not aware of this. Huh? yeah. Yeah. Yeah, there was a court case, and it was meant to. We don't have the affidavit that but it was based on what was in an affidavit. They decided to replace her with him at that time. Yeah. So, but I mean, if it could be, after all this time, expedited, I think it would be very meaningful to them, you know. And in these cases where Mr. Pierre himself has suffered so much, I think it's, you know, really important that he be given some priority. I think it would go a long way, you know, if it could be resolved. I will make Yeah. sure that I tell the officers who are dealing with this in the ministry to expedite it. Thank you very much. We really appreciate that. Thank you. That was helpful. You want to have a look at these? Case 58 you cannot do. Just before Oh, sorry. we move, do you have any information on a plot of land C4219? Is it in relation to Mr. Pierre? Yeah. No. No? No, is that... I think I did see this. There's Mr. Pierre mentioned a property at Osokoub, is that correct? 4 hectares, I think. Is that? I cannot find Yeah. anything on this, but obviously we have to keep looking. I don't know, I don't remember. I think Will it be possible for you, next time you come, if you can bring any Yes, if I- material on... I will try and research it and see, but I tried to look for it, but I couldn't find anything relating to that. Whether it was a purchase by government from Mrs. Mark, I don't know. I think we'll have to... So it's a C4... can you repeat? C4219. I will have to trace it back to the old, before it was subdivided, Yes, please. because you won't find it unless you go back to the parent parcel. But I will do so. Thank you. So the next one is 69 and 70. They're related, right?
George LaFev and Vicky Lanza's properties. Thank you. Okay. I think in your letter, Madam Chair, you advised that I was to talk about 3 plots of land. I'm not sure now whether I should talk about Mr. George de FEV's land, or because I don't know, I didn't listen, I couldn't, I was working, busy working, when he came here, whether it was the family land, what it's about, because in your letter you refer to H20, H21, and H385. You discussed those, but they did discuss the family land as well. If you can't discuss that this time, we can call you back. So their case is so complicated when you look at the papers, right? There's so many. What they brought us today was like 11 different acquisitions or 12 different acquisitions. Some of the land is a national forest, some is this, some is that. So there seems to be a lot of land. But maybe if we concentrate on those ones, and then maybe next session we can have a look at the other ones. I think what they are really claiming back is in relation to those. Am I correct? Do you agree with me, Commission? Yeah. He's mainly, the complaint mainly deals with these, but I think showing, because from their perspective is why has all their land been taken? They were good friends with, the first president. And so they see, this land was taken, this land was taken, this land was taken. Now, they're left with a little bit. The business was taken, the garage was taken. So, it's that. But maybe if we concentrate on these for now, and then I can show you what they left me with, a lot of documents. Yeah. We do have, I am sure in the ministry, we have the information relating to each of the LaFave family, because they are different cases. The brother or a brother, a sister, they are all individual cases. They are not, they were never acquired or whatever as one big batch of, it was, one here, another person, another one. So we'll need to know who are they. The information is there. I'm sure it's there. Mrs. Lanza in particular wanted to find out more about the plot where the Savoy Hotel has now been built, which was part of their original family property. Okay, that I I don't know can whether you brief can- the Commission on. Yeah. Mm-hmm. Okay, if I may. Okay. I think this refers to the compulsory acquisition of the Beauvalon foreshore. We are actually talking of the strip of land in between Mrs. Lanza's hotel, where she's built a hotel now, it was a house before, up to, what is it called? It used to be called the Seacrest, Michael will know. Lablache, up to there, okay? Where the heirs of Philippe LaFave now have their property. So that foreshore, all the way back to the road, okay? Okay, which was known as H385, and there was H20 and H21. Now, H385, okay, is that bit here, which is this. All of this was known as H20, okay. This is H21, this strip here, and that's Mr. Philippe LaFave. That's Philippe. It's still there, and Lablache is here. Okay, so we're talking of this property and this property. This one here. That's an old map which is in the file. We've got better maps now. This is the sea here, okay? This is the road diversion. The old road used to pass here. Now, this property at the back here and the mountainside
was owned by Mr. Schnitzenbaumer, who's a German. Okay, he's passed away a while now. Schnitzenbaumer. That was Schnitzenbaumer's property. It was part of the land that had been acquired from the LaFave. Originally. No, that is not. The LaFave are complaining about H20, basically, and H385, this and this, which belong to a company called Hotel des Seychelles Limited. The rest was in Mr. Schnitzenbaumer's personal name. Those two were Hotel des Seychelles Limited. I'm sure, Mr. Green, you would remember Mr. Jerry Legrand. I was a young boy, and I remember him at Beauvallon. He had a hotel. He had a small hotel with some chalets, and I remember going there for cinemas on Sunday nights. There was a bar on the foreshore called the Goggle and Flipper. Remember? So basically, when the government acquired all this property from Schnitzenbaumer, so Schnitzenbaumer was the beneficial owner of Hotel des Seychelles Limited through a company he had created overseas called Ricardo Equities. He was the beneficial owner. But there is a claim by the LaFave family that the Hotel des Seychelles company that was formed took their land and then sold it to Schnitzenbaumer. Let me explain now. Let me explain, and you'll get a good understanding of what happened. Okay, so the reason for government acquiring the whole of this property of the Beauvallon foreshore, government had been doing some negotiations with Mr. Schnitzenbaumer for quite a while. In fact, when I joined the ministry, remember those negotiations were already underway. It's in an old file which I can't find now. But I remember, and it was only in 1984 that government, after failure, these negotiations, I remember the government was putting some pressure on Mr. Schnitzenbaumer to develop the property, to build a hotel and to, not leave it idle there. And finally, it culminated in the acquisition on the 10th April 1984. Okay, so we never reached a satisfactory conclusion with the negotiations. And of course, the acquisition included H20, H21, and H385. Okay, which was purchased according to the records, because like I mentioned before when I was speaking in Creole, that a lot of research is done. There's a process, okay? So there's a lot of work being done to go and check the titles before government acquires a property. And it was found then that the ex-owner, which is Hotel des Seychelles, had purchased this property in January 1970 and March 1972. So H20 and H81 was for 747,000 rupees, and H385 was 370,000 rupees in those days. Okay, at the date of acquisition, there was a mortgage registered in favor of Mrs. Anna LaFave and heirs Edouard LaFave. Okay. Now, a claim was submitted by Mr. Schnitzenbaumer. One was submitted by Hotel des Seychelles, and one was submitted by Mrs. LaFave and the heirs of Edouard LaFave, which of course includes Madame Lanza. Now, they claimed ownership of part of H20, which, as I mentioned before, H20, I think it's the part C here. So it's A, B, C. That was known as H20, but they were claiming ownership of that part here, okay? On the left-hand side, the C. Saying that, and they claim 1.48 million rupees. As per an agreement, which they submitted, dated the 23rd November 1964 and 30th December 1965.
They also submitted the claim for the mortgage for 400,000 rupees, which had not been paid, okay, which was given by her, I suppose, to Hôtel de Seychelles. So obviously, by then it transpired that there was a dispute of title. And of course, there were other mortgages on these properties. There was one for 22.6 million rupees. But that was a mortgage in favor of an overseas company, which Mr. Shibama was the beneficial owner of. So it could have been a fictitious mortgage. We don't know. There was a dispute to title. Okay, I will give you some exhibits. So we have a letter here that's written on the 3rd October 1985 to Hôtel de Seychelles, saying that it has been observed that there was a dispute of title at the time of acquisition between LaFave and Hôtel de Seychelles in respect of the above parcels. So we're talking of H20, H21, and H385. And under Section 28(1) of the Lands Acquisition Act, compensation shall be paid to a person when that person has made out to the satisfaction of the land registrar a title, as at the date of acquisition, to the interest in respect of which the compensation is payable. That's A. B. Produced or surrendered all deeds and documents relating to or evidencing that title which that land registrar reasonably requires to be produced or surrendered as the case may be. And C. Executed such documents as the land registrar reasonably requires. We would therefore be grateful if you would comply with the requirements of the above section and forward necessary documents to the land registrar. An offer of compensation will be made after the requirements have been complied with. And it is signed by Mr. Jesudasan, who was at the time acting Chief Lands Officer for Principal Secretary. That's Exhibit 1. So, Mr. Bernard Georges, who was acting on behalf of Hôtel de Seychelles at the time, so he says, as far as my client is concerned, there is no dispute regarding the ownership of the three parcels above. Before they were acquired, they all belonged to Hôtel de Seychelles for having been purchased, as far as H2021 are concerned, from Mr. Gérard N.S. Legrand, who had acquired them from Mrs. Edouard LaFave, and as far as H385 is concerned, from Mr. André Delhomme. With regard to that latter parcel, it was surveyed at Mr. Shissenbammer's request after Hôtel de Seychelles acquired it. All three parcels were registered in the name Hôtel de Seychelles at the Registry of Deeds prior to acquisition. Yours faithfully, Mr. Georges. Okay. There was a similar letter written to Mrs. LaFave. But was that because the land hadn't been surveyed before and Hôtel Seychelles got it surveyed and just took the bits they wanted and got that registered? I don't know that. I don't know that. But we have to go according to what's in the Registry of Deeds. You see, we can't. Even when there's, somebody alleging an injustice. But I will continue, Okay, and you will see where we go to. So Mrs. LaFave writes to us, okay? And he writes to Mr. Jesudasan on 22nd October 1985. Dear Mr. Jesudasan, acquisition of parcels 2021-25. With reference to your letter LAU A91 of the 3rd October regarding the above matter, it is the same letter that is written to Hôtel de Seychelles, okay? I would be extremely grateful if you would please advise me what are the necessary papers that I have to produce to obtain the title from the land registrar. I look forward to earlier reply and thank you for your cooperation. I'll put that as Exhibit 3. Mr. Jesudasan replies on the 27th November 1985, Dear Madam, please refer to your blah blah. The Registrar General and I discussed this matter, and I understand you have only to request
in writing for a certificate specifying your interest in the parcels. I would, however, advise you to discuss with the Registrar General. Now, Mrs. Butler, who was the land registrar at the time, Mrs. Gemma Butler, that letter is the 22nd November 1985, writes to Hez LaFave, care of Mrs. Edouard LaFave. She says, "Dear Madame, I refer to your letter of 26 October 1985. Maybe she wrote to the, because we don't have that, because that is copied to us. As far as our records are concerned, parcels H20 and H21 were at the date of acquisition registered in the name of Hotel des Seychelles Limited. It would appear that Mr. and Mrs. Edouard LaFave had only an interest in the properties as they were burdened with a charge of 400,000 rupees in their favor. In order to ascertain the extent of your interest in parcels H20 and H21, I would refer you to Section 15 of the Land Acquisition Act 1977. With reference to parcel H385, and I am not in a position to comment as I cannot trace any transaction in respect to that parcel in our records." So we advise them. Mr. Philippe Boulet, now we are in February 1986, writes to the ministry so acquisition of H20 and H21. So H385 seems to have gone, is not there anymore. I'm instructed by my client, Mrs. Ena LaFave, executrix of the estate of Hez Edouard LaFave, to thank you for your letter dated 27 November 1985 and to inform you that for the purpose of settling her rights in parcel H20, she has been referred to Section 15 of the Land Acquisition Act by the Land Registrar. In view of the foregoing, she will be lodging an application to the Supreme Court in due course. However, I had submitted a separate claim for compensation dated 15 June 1984 in respect of the rights of my client as mortgagee in virtue of a mortgage of a parcel H21 and H20 for a sum of 400,000 with interest as per agreement dated 30th December 1965. It is understood that this claim is accepted, and I would be grateful if you could resolve that matter, as my client is desperately in need of this fund, for it is the interest on this mortgage which was paid to her monthly by the mortgagor, which was a main source of revenue. Now, he gives, that's an exhibit, he gives us a copy of a plaint, so that would be a prayer to the court. Can I just clarify? So H385 seems it's not in that letter. So it just like seems disappeared. To have lost interest in that for the time being. Right. Okay. So this is a copy of a submission made to the court. Okay, to declare the rights. Whereas the plaintiffs prayed this honorable court for judgment, declaring that the sale agreement between Mr. Edouard LaFave and Gérard Legrand has been rescinded for breach of sale agreement. So you can read that, but so asking to declare the rights of a plaintiff and the first defendant and the litigation. So that is submitted to the court on 7 February 1986. So Mr. Boulet now is asking for the payment of the mortgage, and he's also saying that, 1986, I will go to court and get this done. Now, between 1986 and 1992, there is silence. There's nothing. Nothing happens. This goes to court. I don't know. I do not have a copy of any, whether there was a judgment of the court, whether there were not. I don't have that. I can't see that on file. But all I can see is a letter on the 25th of June. It doesn't have a year on it. Mrs. Lanza has forgot to put the year. Although we have a system in the ministry, we would stamp it. So we stamped it, and the stamp here says when we received it, the 1st of July, 1992. So I guess the letter is 1992. It's a letter to the president. So again, we go back to H20, the President René, parcels H20, 21 is H385 Beauval. I refer to the discussions
I refer, beg your pardon, I refer to the acquisition of the above parcels of land at Beauvallon, and would like to seek consideration from you that these parcels are returned to the family, as per your statement, that consideration be given for return of acquired property, whereby these properties have not been developed. As a resident of the island, I would very much like to have a small tourism business, and I feel consideration should be given to me and the family to be able to do so on the above property. Property has been left abandoned with squatters on it since acquisition and not developed. Your kind consideration very much appreciated. Have an exhibit. So the president, having received this letter, he asked for a brief from the ministry, and of course we give him a brief, and this would be the sort of brief that we would give an exhibit. So we are now in 1992. So I don't know whether there was a reply to this particular letter. So there is now Padiwala and Tommy come on the scene, new lawyers. So the lawyers we write to the lawyer, in July 1994, Miss Melly from the ministry, she says I refer to your letter of 10th May regarding an area as well, LaFave, claim for concession respect of the interest and mortgages in parcels H21, Beauvallon, which are compulsory acquisition by government on 10th April from Hotel des Seychelles Limited. Directed to make an offer of 400,000 as compensation respect your client's interest in the above mentioned parcels. The said sum will bear interest at the rate of 4% per annum, calculated with effect from the date of acquisition. I would appreciate if you would confirm whether the above offer is acceptable to you. With regard to your client's claim for the return of parcel H21 and the parent parcel H20, it is regretted that government is unable to consider same, as these properties were legally registered in the name of Hotel des Seychelles Limited at the date of acquisition. Please note that both properties are being returned to Hotel des Seychelles Limited for a development project. Exhibit. So basically, I don't know whether this letter makes reference to the court after this petition was made to the court. I am not sure. Ms. Melly replies saying that no, we can't because it's legally registered Hotel des Seychelles, and besides, these properties are being returned to Hotel des Seychelles. But when there's a court case, like it seemed there was in 1985 when Mr. Boulay made his prayers and so on, is the outcomes of the case sent to the lands department? Normally How it would is. they know about it? Normally it is. But this was not contesting. It wasn't contesting the acquisition. It was establishing whether they had a right in the property. It's a different thing. They're not contesting. They have a claim, but government saying, but we didn't acquire from you. We know Hotel des Seychelles. But I said, but look, if you want to, you need to settle that. You need to first establish that you were an owner. Then we can deal with you. So but probably there could have been a judgment of the court, which I cannot find on file. I'm sure there would have been, which said something, I don't know, something probably negative, saying no, they cannot trace anything. But then how could they have come to this how might they have come to this conclusion about offering compensation for 400,000 rupees this is the in mortgage. The letter by Mr. Melly? This is a different thing. This is a mortgage. Madame LaFave had a mortgage. She took a mortgage. And Hotel Seychelles ordered 400 plus interest. That's a separate thing. That's an interest in land. Okay? So there's no way that they can prove that when they sold that land to Hotel des Seychelles, it was just that piece of land, not H20 included.
There's no way that they can. This is why we Yeah, asked them to yeah. go to the court to settle that. So if I may continue, yeah. so in September 1994, Mrs. Tommy, who was at the time working as Padiwala and Tommy, replies to us and says, now she has to meet dear Mr. Lablache, Basel age 21. We are instructed by Mrs. Ena LaFave and Heirs Edouard LaFave to accept the offer of 400,000 as their interest as mortgages in parcel age 20 and age 21. However, our client cannot accept 4% as the interest figure due to the fact that 6% had been charged in the original agreement. We do not think that this figure is unreasonable and would be grateful if you would consider the small demand and revert to us as soon as possible. So we get another letter from Padiwala and Tommy on the 12th April 1995. Further to our letter of 29 September and to our subsequent meeting with the minister, so they met the minister, our client is willing to accept the sum of 400,000 together with interest at 5% since the date of acquisition. However, our client has instructed us to make it clear that she reserves her rights in respect of the two portions of land, namely, a portion of land which had already been sold to Edouard LaFave prior to the sale of Hotel de SEYCHELLES, and two, another portion of land which was the subject of an option which was never exercised. Now, should the above be acceptable, please arrange for payment to be made to the account of Padiwala and Tommy, client's account at Barclays Bank, yours faithfully. So they reserve their rights, rightly so. So we, the government, mainly again in 1996, 22nd May, does the necessary to write to the chief accountant to pay the money, and a total of 645,417 was paid off to Madame LaFave in satisfaction of the mortgage debt. So Mr. Padiwala acknowledges the payment. You know, something that I still don't understand is how he managed the person that they had mortgaged with. How did he manage to actually sell that property to someone else when there was a charge on it? I mean, the guy seems a little shady to me that he did that. And no, it is normal. That's normal. I mean, anybody can have a charge. A bank has a charge, and then the mortgagee under the Land Acquisition Act, under any law, for example, even now under the Acquisition of Land in the Public Interest Act, you will find that a mortgagee has an interest in land because he's lent money. So if government does an acquisition, in fact, if the government purchases the land, the bank will say, hey, you pay me first. That's what I mean. I'm talking about that they mortgaged or they sold the land to this man. Yeah. This man had a mortgage to them, but he managed to survey it and sell it to somebody else without them knowing about it. No, we don't know that. No? We don't know. The mortgage he was paying, I believe he was paying the interest. In fact, Mr. Boulet confirms that, that saying that this was a means of income from that mortgage. But once he sold it, he wasn't paying it. That was the agreement he made with them, right? Yeah. That in the registry of deeds, it is registered. The ownership is registered under Hotel de SEYCHELLES. So they didn't have their mortgage registered on that land? It was registered, but he can still sell it. Yes. You can sell it. If you are selling land by agreement, let's say I sell you my land, and the bank, Barclays Bank, for example, has a mortgage. Yeah. Has lent me money, and there's a mortgage of ₹1 million on it, and I'm selling you for, let's say, 1.5 million. The bank, we go to the bank. Unless I go to the bank, you go to the bank, say, look, can I take over this loan? The bank will do its due diligence on you, and then it will execute a document saying, well, this mortgage is transferred to you, this debt. It won't even tell you? Most of the time, the bank will say, look, there's 800,000 rupees left on that loan. We will discharge the charge if you pay us that money. So that's how it's done.
everywhere I'm in the still world. confused. So you come and you pay the 800,000 to the bank. Yeah. You pay the notary the 1.5 million. Yeah. The notary pays Yeah. But pays no the one 800 to the bank. The bank Yeah. executes a discharge. but no one paid them. When he sold the land, no one gave them their mortgage money. Can I, Yep. if you allow me to carry on, Madam Chair? Now, this is the case of a purchase, okay? A voluntary. Now, this was a compulsory acquisition. The law, the Land Acquisition Act, it provides, as in the case of today's act, which is, every country has an acquisition act. Almost every country in the world has it. A mortgagee is a person with an interest in land. Similarly, a lessee, the guy who leases a property, a lessee, a mortgagee, a usufructuary, a person who had maybe a droit d'habitation on that property, he can also claim because he has an interest. That interest is registered in the registry of deeds. Okay? Now, that's why he claimed. So, when the government acquires land, which is subject to a mortgage, the right of the mortgagee is converted automatically into a right to compensation. Similarly, the right of the owner is also converted to a right to compensation, and the lessee, for that matter. This is a forced acquisition. This is you've got to. Yeah, so it doesn't really matter that they had made this agreement with this man to pay the money for the interest or anything. Once the government took it, who cares about that? You now have a right to get compensation, and that's it. You pay back the loan. It's Yeah. a loan. She made a loan to him. Yeah. Say, look, no problem. We will pay you back the loan. It's no problem. But it took time because they were also at the same time asking for their rights. You must understand. I mean, they then, it was only when we paid it in '96, so we paid it off. Now, the story continues. In the last that we have is Mrs. LaFave writes a letter in 2001 to Mr. One after the mortgage is paid, and we don't hear anything. There's absolute silence from '96. As you're aware, my daughter Rosemary came to see you about the matter. The action was filed in court in 1986. But then, due to want of prosecution, was struck out in 1987 as counsel had left the Republic. I was then advised to try and reach a compromise with Hôtel des Seychelles, since the reinstatement of the case after such a long period would not have a good chance of success and involves suing the government surveyors and officers, etc., who are no longer around. With this in mind, I contacted Mr. Rouillon, attorney for Hôtel des Seychelles, in order to reach a compromise. Brackets. I was even prepared to accept monetary compensation. Close bracket. Mr. Rouillon said he would look into this matter, and after some time came back with the answer that the land no longer belonged to Hôtel des Seychelles, but to some other company who in turn had also sold to another. I am informed that the land was given back to Hôtel des Seychelles on the understanding that they would not undertake an hotel project within a year. They have not respected this undertaking, and I am surprised the government has not taken any steps to take back the land. In my view, because of this breach, government is in a position to dictate conditions. My interest is to get back only that portion of the land which was acquired from me and which did not form part of the land sold to Hôtel des Seychelles, because they had failed to exercise an option. Government mistakenly acquired from Hôtel des Seychelles something which did not belong to them. I am sure you can understand how difficult and complicated the revival of such an action can become in a court of law, open brackets, if permitted at all, close brackets. But I am sure that government is now in a position to insist that my portion of land is given back to me. President, I thank you for understanding this matter and hope you can do something for me before I close my eyes. Rosemary sends best wishes. This letter obviously is to the President. It is sent down to the ministry again.
So the ministry answers, and at the time in 2002, I was a special advisor. I actually replied with a copy to the president's private office. I refer to your letters of 20th June, 20th September addressed to the president. I regret to inform you that as communicated to you in past correspondence, government is unable to return any land acquired from Hotel des Seychelles Limited to you, as these properties were legally registered in the name of Hotel des Seychelles at the time they were acquired by government. Yours faithfully, Patrick Lablache. So, you see, we are in a position where government has paid compensation to has returned the land to Hotel des Seychelles because it acquired it from Hotel des Seychelles, contrary to somebody must make a title. If you don't make a title, if the title is not registered, sometimes people in the past have bought land. They bought land on a contract, but it's not registered. The effect of registration means that third parties know about it, and it gives it the force of law. So that's where we stand today. We still, Would you know, Mr. Lablache, who were the owner of Hotel des Seychelles? It was at the time when the land was bought, I think it was Mr. Jerry Legrand. He subsequently sold it to Mr. Schichenbaumer, who bought the shares, who bought the shares of the company. I think Ricardo Equities, something like that. I think from what we have heard this morning, Mr. Legrand came to the Seychelles and was granted to work with LaFave family in the Hotel des Seychelles. And there has been some, I think, a big problem of communication or a problem of selling and buying the land. And I think the LaFave family never agreed that Mr. Legrand bought the land and the hotel. See, maybe I don't remember, I was too young then. From what I remember, and I'm not sure, maybe somebody who knows, who has older than me can remember, but I don't know if Mr. Legrand, I think that he built the hotel, unless I'm wrong. I wasn't around when he built the hotel. But I know that, I mean, as a kid, I knew we had a hotel there. I knew that it belonged to him. I don't know. I think we were told this morning that both by Mrs. Lanza and Mr. George de FEV that their dad was a very hard-working person, and it was him who built the chalet. I don't know that. That's what I said. I cannot answer that because maybe I was too young. I was not born. Okay. Maybe. I don't know. Maybe Mr. Green, you would remember. Monsieur Lablache, in the 1980s, when this property was being sold from one company to another and so on, and Mr. Schnitt, whatever his name was, yes, you said was a German person. How easy was it for foreigners to buy land in Seychelles? Well, I think in those days it was easier than now. There would have been, just don't forget that before 1976, before independence, all the British people, it was their land. They were British. They could buy. They could buy in Seychelles without any restriction. And I believe even the Commonwealth, people in the Commonwealth at the time could also buy. When we became independent in 1976, we actually amended the IPTR, the Invaluable Property Transfer Restriction Act, which regulates which regulates how a non-Seychellois can buy or acquire land in Seychelles
it's been amended many times, but the first amendment was to make everybody an alien. Everybody, except somebody who has a Seychellois passport. So in 1976, we all became Seychellois. We all were granted a passport, so we became Seychellois. Other people were aliens. So anybody after 76 would have had to apply for sanction. And in those days, I mean, sanction was much easier to get. There weren't that many foreigners around, I'm sure, at the time. I don't remember. I was not involved. I don't think there are records of these old files. But I'm sure he got it. Well, that was in the 80s when you were Yeah. No, he bought it. He must have bought it in the 70s, eh? Mama. Yeah, he bought it in 70s. 70s, I think. It wasn't in my time. No. I mean, I think the impasse is establishing that they had a legal right, that the land they originally sold did not include those portions that they now claim are theirs. But there's no way of doing that. Is that what you... Yeah, I think from the perspective of of the government, it's very difficult. I mean, unless it goes to court and a court says otherwise, it's very difficult. I mean, it's The document we have here is of 1994, when the land was transferred to Mr. Schnitzenbauer. I can't say it. And the person is Mr. Jean-Claude Dauphin, who does the transfer. So, do you see the conditions on there? There are a lot of conditions. well, some, yeah. A lot of Schnitzenbauer. conditions. In fact, if I'm not mistaken, there's a condition that he needs to pay government 400,000 rupees to pay off the mortgage. If I'm not mistaken. Yeah, that's passed on to him, yeah. Mr. Lablache, just for my information, for parcel H385, so this is where the Savoy stands now, is it? No, the Savoy stands on the other one. The Savoy stands on this other parcel at the back. This is not being contested. The Savoy stands here. It's not about being contested. Just for my information, This is the land which where we have the Bazaar à la Boine now, that's regatta, and type of. If we get a copy made. You want? No, I can give you that. I was just wondering whether Savoy is now. Who sold the land and who bought the land? The land was sold by Mr. Schnitzenbauer. And it was bought by? Was bought by the owners of the Savoy Hotel, yeah. Good number of years ago. And I would say, where did he acquire that from? no, Schnitzenbauer. I didn't bring the Schnitzenbauer component of the deal, but some land were on him, some were on Hotel des Seychelles. Then he bought into Hotel des Seychelles, but he had land under his personal name. He bought some from Mr. Delhomme, I believe, I mentioned it before, and I don't know that bit at the back who he purchased it from. I'm not sure. The bit at the back was the Delhomme, and the LaFave had the foreshore. Yeah, probably. No, but it includes the foreshore also. I mean, I think, the Savoy would have a bit of that H20. If you look at the part C on that plan, that would be, the Savoy would have that and that bit at the back. And the piece where you have Bazaar à Boine, who owns that now? It's owned by SSI, Société Seychellois Investissement, which is a 100% government-owned entity. Okay. Which
And They thi- recently bought it. How did they get it? They negotiated with the owners. De LaFave? No, No? this is H385, I think. This is not. I don't think that is being contested. H385 was Yes. for the LaFave. That's what they say. Yeah, part of it. It's a part of it. The part B, I think. They're saying the part B belonged to one of the sons. The part B. Sorry. Give him some water. You go. There's still a lot we could ask you, but you've been an hour and a half, and I realize it's quite exhausting. But we will be having you back in November. I think is it the 5th, 9 o'clock? I can't remember when I scheduled you. Yeah. And then I think we want to deal with case 38, Sherwin. We might ask you more questions on this case. And then another case I think I sent you today. Philip Dauphin, maybe? No? Was it Dauphin? Yeah. I wasn't Yeah. informed of that one. No. I think I sent you another letter today in I relation. haven't seen it yet. Yeah, it's coming your way. I saw one in there which was, I don't know, you did mention, I think, Alphonse Highland. Yes. So that- yes. Yeah. That one. I That came one. with the- Yeah. Yeah, but I think we better let you go today. Could you deal with that when you come back? Is that I have it Sherwin? here. That's 38, right? 0038? That's 0025. 25. Okay. 38, I have it also, but I didn't Yeah. bring it. Yeah. I think we'll deal with 25 next time because we've got 2 more cases today, no? Yeah. C4219 as well. Yeah. If you could bring information. I think this is where Mr. Holden lives, eh? No. I don't think so. No. No? No. C4219. It's C4219. That's where his house is. Yeah. That's his house? Yes. Yeah. And this portion of it has been subdivided. That would be the new plot. Uh-huh. Is that the new plot? Is that what I've been talking about? The house? Yeah, you have. Yeah. Yeah, I I've been thought you talking about mentioned it. Another property which was. Yeah. That's what you've been talking Yeah, about. I did speak about it. That it's. Yeah. We will take steps to try and expedite this. Yes, At least, yeah. This is resolved, Yeah. and of course, we will take the steps that I did make an undertaking. We really appreciate it. Thank you so much. Oh, you made a copy. Yeah. Okay. I don't need it. You can Oh, we can have an extra one. take this one. Yeah, keep it on the file. Thank you so much, and we will see you in our November sittings. I think you're probably going to be a regular face Thank you, of Madam this Chair. commission. Thank you, commissioners. Thank you. Yeah. Thank you very much. Okay. I think we will forego the break and call the next witness, please. Mr. Roy Bihari. Thank you again. It's going out the window. Thank you. So this is Mr. Okay, where's my script going? Oh,
Lost my script. Moi, Moi, Monsieur Roy Bihari, M. Roy Bihari, prête serment pour dire la vérité, prête serment pour dire la vérité, rien que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, et toute la vérité, bon Dieu aide-moi. qui bon Dieu aide-moi. Ok. Okay. Thank you, Mr. Beehary. I'm sorry that we kept you waiting. We got a bit tied up with a lot of land claims. You are the complainant in this case, and the Commission invites you to set out your complaint. Take your time. If you need to adjourn anytime, just let us know. We're happy to accommodate you. But the floor is yours. Just tell us about your complaint. Thank you. And if you want to speak Creole, no problem. Thank you. Nous remercions pour venir et nous demandons l'excuse pour faire respect tout ça qui qu'on peut dire avec ça qu'est-ce que faire la terre. Nous peut adviser pour prendre le temps, expliquer qui est arrivé, soit on fait arrêter ou capable d'arrêter et c'est tout. Qu'à commencer. Qu'à cause de créole tout. Oui. Ça ban les temps, mon petit côté, moi, dans l'hiver du soir en montant, par l'autre disait, il vient intime là, mais d'un gros combien on dit roi de forêt. Là-dedans, il sorti Mirabeau, Eddie Missa, après Jeffrey Marie, un nommé Jeffrey Marie. Je viens à soir, je prends un moment, tu peux rester côté mon belle-mère, check mon madame, ça les temps. Je viens, je prends moi à soir, divine 16 mois. Je prends moi, je t'allais avec mon bélo, côté de Cortez. En arrivant bélo, je te mets un petit casseau serré, on pas qu'à vie droite, on besoin mettre mon l'autre côté. Dans ce casseau là, bah, moi, tu rencontres Etienne Dimoun dans un monsieur, et moi connais très bien. Ça me s'est appelé Roy Bristol, qui est un officier à l'armée. Après, plus tard, je viens moi dans la nuit. Je monte dans la Wad Forêt même, je monte avec mon grand police. En arrivant grand police, je fais mon mot dans un building, je fais mon mot là de mon monte Perron. Jusqu'à mon arrivant les lois Perron, moi un monsieur pas assisé, non même monsieur Ernesta. Oui, tiens, officier l'armée. Et on arrive là-bas, monsieur Ernesta interview moi. Monsieur Ernesta dit mon rend sa physique. On dit mon n'a pas physique. Il dit moi comme ça rend sa bandog. On dit mon n'a pas dog. Il dit moi tout ça qui vient là, il dit n'a pas talent point non. On dit mon n'a pas. C'est un petit moment monsieur Ernesta écrit des 3 soldats. Dans sa bande soldat, il y en a des 3 autres. Mon reconnaît sign qui tient ensemble, qui viennent 16 mois. Mon fait nom son nom, qui viennent 16 mois. Eddie Missa. Eddie Missa, il vient, mon Perron, il vient des 3 autres encore. Monsieur Ernesta, il dit, mettez-moi le poteau. En arrivant là-bas, le poteau, je prends mon lendemain, je mets derrière sa poteau, je mets minute là, marque encore là, pas pour en mettre finiment pour moi avec. Les je mets mon lendemain derrière minute comme ça, je t'en marre, moi, qu'elle accorde l'eau, mon ventre. Après, je mets plastique par les binlandes, non, de la tête, je t'en marre. Après, j'ai mon sentiment de lipier amassé, mon sentiment j'espère gagner battre de mon lipier, mon car monter une pète une déchirée de mon talon, une battement raccord, mon connaît je mets 10 sables dans raccord, un battement, dis-moi rendre ça d'eau, mon dit mon n'a pas d'eau. Et vraiment n'a pas d'eau. À qualité battre la mort, si mon a d'eau, mon tu peux rendre si mon a physique. Et mon n'a pas, mon dit mon n'a pas. Bon après, il arrive un lait qui battait, il fait mal, tout fait mal, mon dit tirer ma cause. Les autres tirent, mon dit, mais on n'a pas d'eau, on n'a pas physique, dit, mets encore. Voilà.
mon senti brûler là, mon marque là, un brûlement là comme ça m'a brûlé encore là, mon poumon avec. Voilà, mon senti brûler là, là, m'a brûlé. Voilà, mon senti coupe-moi, mon coupe-moi d'agueule, mon lazan. Il battement même, si ça après un moment comme si mon sans connaissance, mon pass out. Là, après les temps, là, mon sauté, mon gain connaissance, comme si son même au matin, mon voyant madame, mon quoi Inès, après moi, des trois soldats, puis passer fond de l'eau, solo, mon pour lèvement. Après ça, des 3 jours, pas largement, même après ça, des 3 jours, les autres largement, les autres amènements, les autres largement de ce bosser, mais la Louise. Présenté dans un petit monde qui connaît mon tiède, mon chombo, mon petit péka amassé, les piétines pété, mon papa péka amassé, un chombo, mon arrive devant la porte, écoute-moi, mon belle-mère, mon madame, tout, mon belle-sœur, mon beau-frère, je prends mon demandant, ben aille ben moi, ben aille emmène moi à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital là-bas, ben aille ici visite moi ça, je donne moi 10 panadol et blufen, je devrais t'admettre, moi c'est quelqu'un qui m'a été, je pas admettre moi, je donne moi 10 panadol blufen, je te fais moi aller. On allait comme ça, depuis ça, comme si tout le monde vivait avec la frayère. Depuis ça, ce monde a race tout dit long la vie. Après ça, on a encore des caisses. Ça, la bonne question m'a dit de ça des caisses. Qui m'en a. Mon s'est fait, après ça, dit tout le monde a de l'équitive, mon masse avec la frayère. Voilà. À cause du pas de dire non, il y a de sa pays. Were there other people being subjected to this? Were they picking up lots of people, or you were just targeted in this instance? Non, ça joue, les petits dans la forêt, qui en a dit mon encore qui a gagné massé, les zones mettent mon bélo. Zone mettent mon bélo, zone à les autres. Après les zones tournent, on répond, moi, tu en as dit mon de sa wad forêt. Voilà, tu en as dit mon de sa wad forêt encore. Des 3 10 moun, tu peux gagner battre à jour. Leudi Wadfo un bon gros camion 5 tonnes. Un bon gros camion, oui. Un bon gros camion là, mais je t'y appelle Wadfo. Et comment tu es là, mais mon fait ça est de là, mais mon connaît un bon camion. Ouais, tu es un gros camion, je dis Wadfo, et ça que je t'y masse là, de la masse du monde. Présenté dans plusieurs soldats, mon pas contre autres non. Si moi je fais dire mon cas dire ça un petit là, ça un petit là. Mais c'est moi ça bonne qui mon nom non ça mon contre autres bien. Voilà, c'est moi tiens un pognon autres. Bon après-midi. Est-ce que moi n'a aucune idée à cause que faut tu peux t'arrêter tout n'arrêter tout? Mon pas connaît à cause mon là mon petit de l'armée, mon petit resign de l'armée. Les motifs resign, moi j'ai un AK-47, moi j'ai un numéro, moi j'ai un 5 magazines 30 boulettes, moi tiran, moi j'ai dans livre. Moi tiran à part ça, moi pas dans les 15 ans, moi n'a pas d'armes. Comprends? Mais il y a un instant que mon dit mon n'a pas d'armes, il insiste moi innocent. Vous comprenez? Il pas une remettre conscience à cause ça l'état ou à quoi il tient bébé, ou à quoi il peut rouler le pays, il fait t'as dit mon dit tout. Ça battait mon gagne, battait la mort sur mon bon Dieu qui est de moi. Voilà, bon Dieu qui a mon corps vivant, mon pas supposé vivant moi. Vous comprenez? Ça battait la mort, ça, il fait mal. L'incident est arrivé, où tu finis resign de l'armée? Oui, moi tu resign. Oui. Okay. Mais qui sa question physique avec drogue qui... Mais il y a un instant qui peut dire, moi, rendre physique. Rendre sa physique, rendre drogue, on ne pas connaît. À cause qui peut dire ça, quelquefois, s'il y a une bataille de 3 10 moun, une gagne physique, ou soit une gagne drogue avec sa bande de moun. Ça l'étend, là, une bataille de moun, c'est un tas de drogue, un instant, là, mais on peut les connaître qui l'y fait avec sa drogue.
À cause de la dernière fois, là, mon petit temps ni cause, mon petit temps ni non, mais pas de nom de dit tout, nom physique, une bat dit moun pour prendre physique. Mais seulement une bat dit moun qui gagne un tas de drogue, qui fait ça drogue. Et mon monde censé, et les autres tiennent un tas de drogue, les autres qui tiennent un drogue. Ben, un stat tiennent un tas de drogue, mon censé, il pas de service à l'esprit pour lui mettre un kilo de drogue avec moi. Après, pour dire, là, mon tiens un drogue, mon tiens quoi, bon Dieu qui n'aide moi pour moi. Mais c'est le moment où que ça dit que c'est plus grave même encore. Ça dit que s'il a passé, il est plus grave même qu'ils ont fait avec moi. Monsieur Beehary, arrivé après-midi. Bonsoir. On dit M. Ernesta, juste pour nous recorder, lequel M. Ernesta? Robert. Ah, Mon Robert. quoi, il appelle Robert. Ils ont fiché là, mais n'a pas encore Ernesta qu'ils ont fiché là, mais. Ah, ok. Mon quoi, il tient en couronne, l'eau. Ah, ok. Voilà. Mais ça, beaucoup de petits bébés, mais pas qu'on est qui servent, là où venus son lycée, rouge, comme si. Voilà. Et dans vos files ici, on a un document qui dit que vous êtes dans l'armée dans l'année 78. Oui. Vous faites un an là-bas, non? Oui, mon resign. Vous resign en 79. Oui. Pour quelle raison? Mais. Raison qui mon resign. Raison à cause de l'armée, là où tu es dans l'armée à l'état, où gagne torture. Comprends? Où gagne un ban comme si on est l'esclave. Manger, on dit, on prend lâcher de manger, on travaille, on fatigué, on dit, on peut prendre lâcher de manger, zou une couille poule, africains, ici, souffler, totalement zen, pareil, nous, comment tu veux lâcher de manger, souffler, tout besoin zété. Ça, à l'époque, tu as mangé gaspillage, barrique manger, peut zété. Voilà, ou pas gagner le temps manger. Comprends? Ils sont totalement zen, pareil, zou une couille poule. Voilà. Les autres paiements ne pas un jour, pour lâcher de manger pour manger, pour qu'on y mette couillère, les autres souffler, tout besoin zété. Voilà encore. Vous comprenez? Mon parti pour tenir la vie comme ça. Voilà. Il y en a qui bien passé, il y en a qui croient, moi, tu resign. Voilà. Moi, tu fais bien normal, moi, tu resign normal, moi, tu rends les autres âmes qui m'ont dans les outils, qui m'ont signé, qui le monde en possession, moi, tu rends les autres. Le temps où tu rentres dans l'armée, où tu travailles comme un soldat, est-ce qu'il y a le travail, l'exil, ou bien Barbaron, ou bien Bélo, que tu bases? Mon petit travail, Bélo. Non, mon petit travail, Pointe-Larry, d'infanterie. Mon petit travail, Pointe-Larry. C'est là que en Tanzanie tu étais? Oui, Tanzanie, tu pars, tout, là, tu Bélo. Mais après, les mon chalvé Bélo. Voilà. Après, les mon chalvé, il y a des gens qui sont côté prison, ça l'étend. Unionville. Voilà. Mon chalvé les autres. Et les temps où tu quittes l'armée, qui. Vous avez un autre ouvrage? Les temps où. Non, là, mon petit peu resign. Je parti de mon resign, je petit peu offert, moi, place sécurité, radio CCL. Mon petit dis autres, non, mon père le poser, mon fatigué. Après, mon pan aller. Sa place qu'ils ont tiré dans moi. Qui travaille que vous faites après quand vous quittez l'armée? Après mon travail, mon type, la sauce fait, ben ça fait les ricains, poisson salé, bambara. Voilà. Mon type fait ben quelque chose comme ça. Après, qui mon arrêt de faire, qui le gouvernement type c'est fait, type dit, il faut de moi dans la compagnie, faut de moi dans. Comme si les autres qui donnent la licence, longtemps pas comme ça. Waouh, tu as allé quand on bateau, l'autre allé à l'autre babara, moi c'était les élevés qui m'ont fait sec, moi vends sinon, moi tu vends poisson salé, c'était poisson salé. Waouh, après tout dernièrement les bandes tu fais ça, moi tu as acheté ban l'auto crasé, l'assurance mal tendue, moi réparé mon vend. Est-ce qu'on comme là mon copé acheté l'auto crasé, moi fait tendue avec la santé crasé. Là, comme là, où travaille comme un mécanicien? Comme là, non. Comme là, mon transport, mon fait pirate. Ni de taxi, je ne pas dedans, non. Il n'y a pas dedans. Mais c'est le moment où on fait pirate. Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de dire quelque chose ou bien faire une bonne action que le gouvernement peut apprécier? Je ne connais pas. Je ne connais pas à cause. But to be in the army, you must have been a member of the SPDF.
party, yeah, SPUP. Pas encore yeah. SPPF, tu bon SPUP, abonné SPPF, fait que dernier Je me demande si vous êtes membre SPUP pour l'État pour rejoindre là, mais tu es membre SPUP. Non, non, mon tu travailles dans militia, tu prends nos militia, tu as bonne bonté, tu as une bonté, tu viens prendre moi soir, tu prends moi soir, parle de la, pour entrer dans l'armée, mon tu gagnes prends soir, mon tu dans 5e platoon. Mon petit de 5e platoon ensemble, tout ça là, nous officiers de mon platoon, Ben César, Roseline, ouais, Cadeau, tout ça là, nous officiers. Ce platoon, mon petit là-dedans. Le temps tu es dans le militia, dans quel district où tu vas passer? Plaisance. Tu es dans Ben Zillionné, ouais, tu gagnes pour 20 minuit à soir, ouais. Où tu gagnes un training pour venir militia? Oui, nous tu traînes militia, oui, nous tu peux traîner physique. Tu as le veillé à soir. Le temps où tu travailles dans le soir, où tu es dans les armes avec vous? Oui. Où tu es dans la munition tout? Oui, tu es dans une bonne physique qui servait 10 boulettes. Oui, seulement où tu as le train physique, tu montres nous. Que tu as le train? Peut-être la rue. Oui. Tous les soirs, quand vous sortez, vous avez une ammunition, tout, vous pas gagné 10 fusils? Non, à soir, ils viennent avec caisse fusil. Ouais. Et une ammunition alors? Sa fusil, là, ils viennent, dans nos boulettes, il prend 10 boulettes, sa fusil, pour premier coup, de militia. Après, les modèles armés, ils ont monté un AK-47, ouais, avec 5 magazines, 30 rounds, un magazine. Est-ce qu'il y a une pratique normale que tout le monde dans le militia tient des armes avec boulettes? Non, armes ou pas gagné par avec. Armes, les pour venir travailler à soir, les arrivent l'obité à soir, là ils viennent, qu'est-ce armes, ils viennent dans pick-up, là ils donnent ils donnent l'automne. Okay. Lendemain, là, ils finissent de travailler, ils viennent ramasser ou signer dans les Vouran. Merci. Qui nous peut se demander, c'est si tout membre militia qui, disons, un soir, vous payer un endroit, disons, il y en a 10 autres. Tous les 10 tiennent un fusil? Oui, les on peut venir à soir, là. Ça officiers là, mais qui viennent avec sa arme pour nous, l'équipe responsable, sa district, ça un platoon, c'est pas quoi, là. À soir, là, on prend le lobby, on prend tel endroit, on prend le notice point. Ils donnent nous un fusil. Il y en a 10 boulettes là-dedans. Vous comprenez? Ou aller, c'est à qui gagne pour lui, il y a son bit. Quelquefois, il y a des ou le bit. Vous comprenez? Après, le lendemain, là, les jours dans 6 heures au matin, l'autre, les autres viennent, ils ont amassé ça avec vous. Vous signez, dans nous, comptez combien de boulettes vous rendez, ils répondent avec vous. Le lendemain soir, ils font pareil. Mais, outil d'un militia, Plaisance. Oui. Est-ce qu'on déjà travaille avec un membre militia qui s'appelle Lina Bonlam? Non. Jamais d'un militia. Non, Lina Bonlam, ça l'est, il est au State House, c'est une espèce de quoi, travaille avec Spy, ça fait comme je dis Spy. Lina Bonlam, on connaît bêtement, il est côté State House là-bas. Mais on déjà voit avec un fusil? Un revolver ou bien quelque chose comme ça? Oui, tu as son arme, il travaille à soi, il est massé. Léo dit spy, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans la section de l'intelligence? Oui. Oui. Qui est l'autre monde qui connaît qui sont dans sa section? Mais tu as ça Jeffrey Marie. Ça Jeffrey Marie, tu viens seulement ici dans l'intelligence, ici là-dedans. You know, oh, sorry. When you say it was her personal weapon, does that mean she always had it? She didn't have to hand it back in? Est-ce qu'il partit rendre son fusil ou bien tout le temps resté clé? Non, son fusil, mon quoi, resté clé à cause, lui, pas venu, là, nous, son fusil resté clé, lui. Je tiens un fusil à ben du monde. Ah. Le temps sorti fait patrouille dans le soir, M. Beehary. Si disons tu as un cas suspect, ou tu as droit, ou tu as permission pour shoot loin du monde? Non,
shoot pour shoot, faut les ça officiers qui là, sous dans battle, sous dans la guerre, là, l'équipe donne nous commande. Comprends? L'équipe donne nous commande. Ça veut dire pas si gagne droit prendre l'initiative pour shoot anyone. Non, faut de gagner commande, nous gagne l'ordre. Wow, ni un boulet, tu pas gagner droit tirer. Ou pour une question, souvent un boulet de chose. Après ça, là, vous finissez à soir, vous êtes dans le barrel. Vous êtes visite dans le barrel, si pas de sortie, si pas de non, c'est quoi, sous barrel les pauvres. Monsieur Beehary, il y en a dit mon qui s'y vient côté commission avant, tu peux dire pour dire bon public quand tu peux permettre chaque la police et si les temps on peut faire patrouille, tu vois un groupe de monde, tu as un groupe de monde, allez, si les temps tourner, ça va dire encore là, tu connais qui peut arriver avec quoi dit nous peut-être qu'ils ont fait si dit mon parti vraiment écouter qu'ils ont dit. Nous, les nous dans militia, nous pas aller patrouille. Nous allons gagner loin bit. Pour veiller sa bit. La Paris notice pour écouter on a juste la occasion en hausse, que le bord de l'eau salée. Là, dans nous, tu veilles, puis faire nous veiller bateau, c'est pas qui bateau pour entrer, c'est pas quoi tu fais, nous veiller. Nous tu veilles ça. Bonne question, comment nous pas aller dans le transport pour le masser, pourquoi non? L'envie à soi, il dit ou par le notissement, l'autre parle, c'est pas qui bord, l'autre parle, c'est pas qui bord. Comme ça. Tout midi, ça tu fonctionne comment? Oui, il y a une bonne lame, les autres qui massent, qui font après un bouquet, comme ça, les autres aller. L'armée qui a le massé dans le transport. C'est moi, l'armée peut masser parfois, il y a un militia qui a avec les autres. Oui. Ok. Oui. After you were beaten, tied to the pole, and beaten up by those army men, how long did it take you to physically recover from your injuries? Ça ban si moun na bagan police. Combien l'état c'est pour capable masse bien pour bien avec ban injury, ban défaite que mais il prend moins de temps seulement zone pan calagement de suite à cause de temps ni bouger mon pas ka bouger. Zone safe hier pour les moi comme moi les mon sauter sans connaissance comme si moi dans sous les ondes l'autre juste me rappelle je peux essayer lève moi peut passer de l'eau sur une madame Ness qui peut passer de l'eau solo moi comme si peut essayer faire hier pour lèvement après comme si dans mon sentiment levé comme si mon oiseau là je pas nagement de suite autres pour me croire peu près plus qu'une semaine mon land à présent je peux mon loin stick pied à terre voilà mon loin stick pied à terre les oreilles non il n'y a pas ça voir que ça souffrance qui m'ont là-dedans. Après, là, comme si mon c'est capable, mon besoin c'est fort, c'est jouer rôle pour moi, pour me si en village, pour se montrer qu'ils sont capables. Comme si c'est pays où il fait mal, c'est mon n'a pas soi. Mon besoin c'est après je mettre mon de transport, je me lag mon de bosser main. Je pas y emmène mon l'hôpital, pas capable de mon l'hôpital, moi il y a des faits, mon décide de tirer partout. Voilà, lag mon de bosser main. Mais dans ce temps-là, le temps l'armée vient arrêter tout, où tu es conscient qu'il souvent il y a des gens qui peuvent disparaître, des gens qui peuvent tuer. Oui, mais les zones d'arrêtement, là, soit il dit moi il vient cessement, Mirabeau, il dit moi il vient cessement, il gagne l'autre pour venir cessement, il vient cessement, pour exemple, on peut inquiéter, on peut commencer à trembler, on peut parler comme si, vous comprenez? Si ça pour il a mis moi bélo, bébé l'eau à casse, il serre à peu près comme ça, on peut dire. Il faut de assises comme ça, on peut pas venir droite comme ça. De Dakar, nous l'avons venu, moi, je à M. Roy Bristol, tiens, officier l'armée, moi, aller dans sa casse, nous venu. Les autres timons, M. Bristol, encore Dakar, les autres timons, d'aller, moi, pas connaître qui n'arrive avec l'idée hier, moi. Je dis, moi, je t'emmène mon grand police. Est-ce que tu es conscient que dans l'armée, c'est un soldat pour tuer des gens, pour faire du monde malice, faire du monde difficulté? Oui. Qui est un cas qui vous connaît comme ça? Il y en a des trois cas qui m'entendaient, une chose, dans les temps, pas qu'à causer, dans les temps, pas ni qu'à dire non, rien.
ni qu'un mouvement quelque chose ou pas qu'à causer pas qu'à dire non il y a ben temps. Là comme là au cas dire comme là oui mon senti qu'on a dit un peu ou qu'à causer un peu à cause même mon sait fait mon période close up mon alcool l'ose 11 semaines avec ban board non avec monsieur Roy na open boy pas d'ayasi. OK mon alik board là-bas mon tu peux faire mon la case on dit mon fait est-ce qu'on là sous guette qui m'a hier mon peut rester ça 59 ans qui m'en non il fait mal sous une visite qui m'a hier mon peut rester mon fait bons enfants mon fait bons enfants éduqués qui pour contribuer pour sa pays aujourd'hui mon peut vivre comme ça mon peut passer comme ça. Ouais, mon cami pour dire que moi mon peut vivre, mon peut faire dans sac plastique, mon peut aller zéter, ou soit mon peut veiller, mon peut aller dans casino, mon peut aller c'est pas qui bon pour mal dans toilette. Mon n'a pas ça. 59 ans moi non. Ouais, zot qui ne fait arrêter mon la case, monsieur Morgan, il dit arrête mon la case, mon bain madame pas derrière maman Philippe Rat, il dit mon crase mon la case, mon bas sa madame, c'est ma zone de mon plan prouvé. Ou est-ce que comme il là, un bon matin, c'est pas qu'il est moins vie, mon besoin de taille là-bas, au soir là-bas, côté casino là-bas, quotidien, partout là-bas, moi aller. Un des il fait, mais c'est pas quoi, mon mot de bouffalon B, juste pour moi dans les toilettes. Est-ce que comme il a mon corps comme ça? Moi, mon la case tient fini, zot qui ne fait mon père dit là, en contacté, zot dit, moi, mon bas à madame case, mon la case, fait contacter, arrêter. dans ça l'étant militia en communication qui m'a dit faire en pas walkie-talkie qui m'a dit passement de communication côté l'obit oui le walkie-talkie oui j'ai un walkie-talkie. Monsieur Beehary, bonsoir. Une petite madame, les petits grands policiers qui mangent, il y a une question qui parle à peine, non? Pas de cas à manger. Non, ni manger boire, je peux demander une espèce de trop boire, pas ni capable. Dieu, de fait ça là, moi, ça. Bon Dieu qui sauve moi. Bon Dieu qui est encore content moi. Voilà, ça là, moi, ça. Sa qualité tortille là. Les plastiques dans la tête, une fini serré, ou un poteau, on gagne un marée. Ou de l'épée, on peut gagner battre, on peut gagner brûler le ventre, on peut gagner couper du grand ça dos, grand ça physique. Mais mon n'a pas. Qui m'ont pour rendre? Moi innocent. On passe dans la résurrection, mon capable dit. Comprends? Moi innocent. Qui m'ont pour rendre? Voilà. Depuis ça, là, mon scandale, là, mon pays, mon sait faire, mon souffert quantité. Est-ce que comme il a affecté moi quantité? Voilà. Mon père dit famille, d'abord quelque chose. On n'a pas famille. Moi, sommes tous seuls, là, moi. On parle déjà à poste aucun l'institution gouvernement pour mettre au cas pour toute sa souffrance. Bébé, moi, les bâtiments, c'est la dernière, mon coup de l'horloge, président, ok, président, mon écrit président pour un président, quand il fait prendre le temps, la présidente fait mon dimanche, vini, les autres crient, mon dimanche, 10 petits, mon coup de l'horloge. Comprends? Il dit, moi, pour dire, oui, ok, il va faire évidemment l'assemblée, l'autre, moi, aller là-bas, Pierre, je dis, non, là, il dit, crase, il faut le craser sur le doigt même. Voilà. Comme si mon cami, voilà, si on vient que moi, mon peut rester là. La case isolée, mais seulement, ça, mon papa, une bonne quitte pour moi. C'est pour mon papa, mon frère, devant, l'autre, mon débouillé, mon asté, mon pays, autres. Lesquelles pièces qui dit au crase de la case? Sa pièce qu'il a comme là. Président de Tchavo, il m'a dit comme si on fait mon quoi, on fait mon rital contre l'autre. 11 semaines, mon contre l'autre, c'est bon. Ma période close. Mon al contre l'assemblée qui me dépose mon bonne chose là. Tu dis, moi, oui, ma gagne compensation. Comprends? Président, tu dis, close up, mon là, 11 semaines, période close up. Comprends? Concernant mon la case, souvent, mon peut rester fait mal. Pour ça, là, mon arrivé, pour ça, bon petit qui m'ont fait pour contribuer pour payer, m'ont fait docteur, m'ont fait ingénieur, m'ont fait auditeur. Là, mon a un petit papier mal fait dans l'école. Vous comprenez? Mais c'est le moment où devrait dire, mon happy là, dans ça, là, mon arrivé 59 ans. Mais 59 ans, mon corps de la fraîcheur, mon besoin de tailler pour avoir aux toilettes.
Fait mon père dit là, en contact, on dit crase mon la case, on demande plan, on dit mon fait mon la case, plan pour il est prêt pour finir, on dit mon crase, mon bail madame derrière. Monsieur Bihari, C'est madame Tibalier, maison Tipep, maman Philippe Rat. Côté ouest où? La Louise. Mon père restait la Louise dans l'endroit à côté de mon papa pour mon papa est mort. C'est pour ses héritiers, mon héritier, mon les vendre, mon pays, mon héritier, mon pays autres. Vous comprenez? Moi, maman dit ça, mon papa il quitte pour moi. Oui. Moi aussi, m'a resté là, si mon bon, quitte pour mes enfants. Vous dites, nous, ça, qui est capable, ou la case, qui stage qui arrive de la construction? Mais tu n'arrives pour finir, tu restes un bout pour finir couvert. C'est ça, président Michel est monté avec le ministre Morgan. Il y a sa madame, là-bas, maman. Filigrane, pédi mon bas son vieux. Vous comprenez? Pédi mon bas son vieux, c'est pas quoi. Les petits baliers, ils ont dit, pépi nom d'eau, que Michel Morgan. C'est ça pour un petit moment Morgan. Mon gagné plan pour Green Line. Voilà. C'est un petit moment Morgan, il dit, faut y aller, qui fait contact, arrête travail. Il dit, mon crase, ça la case, crase de FEV. Il dit, mon crase, la case qui m'en en plan, fait une qui m'en a pas plan. Vous comprenez? Mon parler, mon mettre gouvernement en cours. Mon mettre gouvernement en cours, les présidents, mon gars planté avec nous. Ça plus tard, mon pour causer dans ça des caisses. Il y en a des caisses. Il continue même ça. Voilà. Dernièrement, mon petit père prend pas quelques mois de transport. Voilà. Quelque chose qui m'a dit, mon petit fait gagne 18 ans. Il gagne 18 ans, il y a une semaine, mon bon petit, un petit malin, il y a auditeur ici. Il y a un auditeur un peu fort. Ok? Voilà, petit, quand il gagne 18 ans, il arrive une semaine, après une semaine, je prends mon petit, mon la côte la case, la cuisine, je tiens moi, je prends mon petit, je t'emmène dans mon l'assemble. Il y a quel petit qui ça l'assemble, son maman, son papa. Son papa, il est là. Vous comprenez? Mon petit gagne son cadeau 18 ans, dans prison, dans casseau, beau vallon, ni un tapis, de salafrissé, il met mon petit. À cause? Mais à cause je viens mettre de l'eau, je prends mon petit, tout à l'heure, je viens le 24, n'a pas rien. Je trouve un peu là, je t'ai envie de prendre pas qu'à prendre. Les 25, je viens avec de l'eau, je le mettais. Comment les 24 fouillés, n'a pas rien. De présent, des fois, action d'eau n'arrive dans ce endroit. Comment il y en a une fois avec Mousbé. Seulement ça, il y en a des caisses pour qui nous pouvons passer l'eau là sans rien. Ou ben enfants restaient avec vous? Non. Mon bon enfant est resté pour lui. Mon enfant est dans le course docteur là. Il y a un pays là-bas. Il fait course, Sud-Afrique. Après, mon enfant est Haïti. Et Haïti, tu me l'époque, tu coûtes là-bas, ça parle, un coup de travail là, comme là. Il y a encore plus dit. Après, mon enfant est auditeur ici. Après, il y en a un ingénieur et docteur. Après, mon enfant est un petit là, il y a encore l'école Independence School. Il ne peut pas mal faire seulement. Voilà, bons enfants qui peuvent pour contribuer pour le pays. Ils contribuent pour le pays. Bien comment on peut pas comme ça? Voilà. Ou ben enfants, tu as l'école internationale? De l'école internationale, de l'école d'un gouvernement, Plaisance. Après, nous avons nous croyons dans TRNUC, si on ne pas tromper. Avec l'ouvrage, vous avez assez l'argent pour payer les enfants pour l'international? Mais mon père boire, moi. Ok. Moi, bois limonade, pareil, pareil, mon petit, mon pas jamais boire, moi. Mon père boire, comme mon noir qui boit, il fait mon frère, mon noir qui boit, il fait mon maman. Ou comment? Mon frère, il y a un petit monde qui est bon en sport, il y a un petit monde qui a ni Jimmy. Voilà. Mon noir qui boit, il fait. Mais mon père, il y a un petit monde qui boit. Moi, je dis, mon débrouillé, mon masse, mon laze, mon cas, pas payer l'école, mon petit. Comment? Puis tout mon pays, mon l'école, mon petit, mon donne, il y a bon l'éducation. Après, quand il y a resté un petit gymnase, il y a qu'on est qui pour faire. Pas pour la peine, mon quitter ta laze, pour un petit, après, il pas qu'à faire, non. Vous comprenez? Mon débrouillé, mon père boire, mon besoin qu'à payer l'école, mon petit. Ensemble avec l'État, mon madame, qui travaille auditeur, c'est auditeur. Après, dernier, directeur général.
Comprends? C'est moi, mon père dit mon famille à cause de ça, quelque chose. Voilà, mon famille, mon père dit mon madame, mon père dit tout. Voilà. De mon la vie, mon tiens envie, moi dans 4 garçons, comme si, mon tiens envie comme si fait un fille, mais zone affectée, moi, quand on envoie moi, là, une fini, mais mon papa pour carabana. Ça n'a affecté moins quantité. Est-ce qu'on l'a encore affecté, moi? Voilà, ça va pas sortir. Ça y est, un dommage, mon pas connaître. Là, ça là, mon arrivé, je devrais payer moins un dommage qui présent ma vivre en paix quand mon mort. Voilà, je n'ai affecté moi, mon a gagné diabète, mon malade de gonyon, tout ça, on a gagné de prison. Ou peut gagner taquer d'un casseau, ou peut vivre en bas la lumière comme si on est animaux, ou pas peut gagner l'air soleil, ou peut boire quelque chose d'eau, ou pas peut transpirer, ou pas pour gagner malade. Mais comme ça, on a gagné diabète. Quand on cause dans la prison, lesquels il y a une caisse qui après drogue qui ou dans la prison encore? Oui, mais dans des caisses, des caisses plus qui sont nous pourtant ça des caisses qui passent. Voilà, c'est un crime organisé. Vous comprenez? Comme on a des caisses qui m'appellent, ça des caisses qui passent. Well, it's not surprising that you continue to suffer today because the description you describe of what happened to you, I mean, you were tortured, basically, you know, and when people are tortured, they don't recover easy. You know, you need maybe some, you've probably got post-traumatic stress syndrome, you need some counseling or some other way, right, to get past things. Nous pouvons imaginer quelquefois on est traumatisé avec ça, quelque chose qui n'arrive pas, et passer pour nous. Quelquefois, on a besoin pour un expert ou bien un professionnel pour aider, pour passer de un trauma, un traumatisme, comme passe là-dedans. Et continue. It's fairly shocking, you know, very shocking. And Mr. Anesta has been notified of this allegation and is being called to answer it along with other people that you have identified. And I think we have a number of them coming tomorrow on our schedule. It's terrible. Yeah, Jeff. Il m'a quand quelque chose qui n'arrive avec vous. Monsieur Nestan a notifié pour lui rapporter pour rapporter le 6 pour et nous il y a des autres témoins aussi qui ont identifié par eux qui nous pour créer possibilité de nous pour écouter d'autres aussi. Oui. We have no more questions for you. Yes. And we understand we will see you again because you have 2 more cases to bring. And tomorrow we will have a number of witnesses in relation to your case. So unless you have a further question for us, we would, yeah. Ok. Pour les moments, on n'a pas de questions pour vous. Il y a une quantité de témoins qui sont nommés dans une case. Possibilité de nous pour écouter d'autres. Et si on n'a pas de question, là où, si on a question, on est capable de demander, mais si on n'a pas de question, on est capable de parler. Oui, mais seulement c'est sincère quelque chose qui m'ont les autres demandent, Michel Nesta. Tout ça, bando qui ils n'ont entendu non, mais ils n'ont pas une physique, une physique. Ils pas nom dit tout ban là c'est un dog. Qui fait tout ça bando qui ban là non. Yes, yes, we can ask him now. À cause de mon sens, les autres qui je à cause de la télévision, les autres qui mettaient the biggest dreadlord, in gagne chambo, the big fish in gagne chambo, qui moi ça, les autres qui mettent ça l'article moi. Mais mon parti big fish, mon parti the biggest dreadlord, il dit même lui ça me cher Nesta à cause tout le check lui. Yes, we will put that to him tomorrow.
Yes, when we Okay, speak to thank him. Ok, nous pouvons demander sa bonne question qui va enlever la réponse demain. Oui, merci. But thank you very much for coming and for telling us in a public session about what happened to you. Yeah. We appreciate it. I think it's very important that people know about these things so that they appreciate recommendations that the Commission makes at the end of concluding a matter. But thank you very much for coming. And we'll Merci. see you again. Oui, merci. Yeah, Oui, merci. merci pour venir, pour cause en public, pour faire Oui. tout le monde connaître de bonnes choses qui sont arrivées. Nous vraiment apprécier. Et, et merci pour venir. Oui. Ok? Merci beaucoup. Merci. Thank you. Can you call the next witness, please? Mr. Philippe Dauphin de Rieux. Have I seen this guy before? No? No, he looks similar. Oh, I've seen this before. Oh my God. They look so similar. Moi, Monsieur Philippe Dauphin de Rieux, Jean-Baptiste Philippe de FEV, auprès de serment, pour dire la vérité, en fait, c'est on dit la vérité, toute la vérité, toute la vérité, il y a que la vérité, il y a la vérité. qui m'a dit moi. Okay. Thank you, Mr. Dauphin de Rieux, for appearing today. Maybe we'll get a new glass for you. When you walked in, I said, I've seen you before, but it's your brother. You and your brother look very similar. So thank you for coming today and for being willing to give your evidence in open session. You can take your time in giving your evidence, and if you want to break at any time, just let the Commission know, but take your own time in putting your story forward. Okay? We are ready to listen, but you take your time, okay? Ok. Thank Monsieur you. Dauphin, nous disons merci pour venir. Nous disons quoi? Nous déjà avant la tu frère qui est venu, madame qui peut dire hein. Mais à cause de Paris, mais seulement nous remercions pour venir. Prendre le temps pour expliquer qui ou l'évidence qu'on envie donner, le complainte. Si on veut arrêter aucun moment, on est capable d'arrêter, nous permettons de faire des pour avec le t-shirt là, ou capable de commencer à parler. Merci. C'est une cause créole. On dit qu'elle fait mal. On souffre d'un pays. On va tirer une là, moi. Je viens causer, moi. On va faire biscotte, moi, Pierre.
à cause de moi victime d'un pays. À cause de mon support, mon camp. Quand il mort, mon copie support lui-même. Papa, oui, c'est ce qu'on a dans mon cercle. On m'a marié, on a 4 enfants, on a 4 filles. Ma madame avec mon fils, tout nous souffert. Minissa, il dormit dans mon lari. À soir, nous pouvons dormir dans celle de la chambre. Mon enfant avec ma madame dit pas nécessaire ou une cause. À cause de mon problème, on travaille avec des mondes anglais. L'un avec David. Tous les moments, je travaille. Le moment où ben là, si vous voyez, derrière, côté moi, entrée. Entrée tant tourbée, casser le pic investment, la soupe là. À cause de des bonhommes anglais là. Des bons bonhommes ça. Ça me demande la vie, mon travail avec ces lois, et la compagnie. Mon travail anglais, allemand, français, américain. Et mon madame, tout le travail avec ces lois, avec la nation même. Ça, je ne suis pas content. Ça, le gouvernement n'est pas content de la nation. À soir, je t'envoie à la chambre de mon fils, casser l'ouverte, pas une ouverte, des toits l'ouverte, grand-mère, c'est un rideau barré, ça a aussi tombé l'eau la chambre, le petit de la chambre. Ben là, il n'est pas bon. À cause il porte sa partie, à cause il porte sa bonne nation. Mon nom c'est, il s'appelle Evelyn Zani. C'est ma idofé, il m'a appelé Evelyn Zani. La fête, la misère, il se bat dans l'eau, il descend, il vient dormir côté moi. Pour nous, toute famille, la fête, la misère. Trois heures au matin, ben là, il me dit fait dans la case.
Mon madame, il tente péter. Il m'a fait des diffés. Allez, moi, tu peux veiller, moi, et sans minaïken, là, il dit, m'a fait, si, bandam, me diffé, go. Ouais. Et c'est maintenant, ensuite, ça. Par exemple, on a la boutique, on a acheté une bouteille, bonne faille résistance, la bouteille diffé, là. On a acheté une, ça m'a mis paré. Tout la nuit, on va dormir, moi. On peut veiller. Moi, je me pose la tête, 2 heures, 3 heures, par là. Madame, il tendait, diffé. Et que mon taille là derrière, mon prend la bouteille, mon vin, on peut teindre ça diffé, l'eau, on peut en tac militaire avant, après mon travail de bateau, on connaît que ça veut dire. Teindre ça diffé. Il y en a un MC en l'air, un ministère, il sortit là-bas avec un CO de l'eau pour lui arroser ça diffé. On dit non, pas fait, benzine il m'a assez. Et diffé, pas fait. Allez. Mon demande mon l'école, ça monsieur. Ou pas de Romeo? Il y a un ministère là. Ou pas de Romeo? Le temps ça diffé pour tailler? Ou 21? Je ne pas noir ali, je ne pas capable de dire personne qui me mette. Mais c'est mal dit qui vient pour dire 21. Ou tu connais? Pardon? Ou tu connais ça militia là? Oui, c'est mes voisins, bon, moi, il y a un ministère. Vous connaissez son nom? Son nom, oui, je t'ai donné ici. Je t'ai donné ici, son nom. Regarde ça statement qui m'a donné. Je ne pas noir ali, c'est mal dit 21. On ne peut pas tout lui mettre, mais c'est moi qui donne la main, ça dit fait. Mon dit, allez, benzine peut flotter en bas la varon. Qui m'a dit, pas pour marcher benzine avec de l'eau? On peut teindre avec ça fire résistance là, bouteille là. Téléphone garde bien le lendemain les jours, on va finir taille modifié. Fire brigade, si bien le lendemain, on finit taille modifié. Son beau matin, madame occupe son jardin. Il y a 15 ministères avec 100 ministères dans le jardin. Mais on la sans mon fils. On ne pas connaître quel la ministère. C'est le monde noir son sang. C'est ça qui m'a mis mon papier, m'a dit, monsieur Samson, qui en salle son ministère, madame tient le côté lui. Il demande à madame, il dit, où vient bonne affaire MYS pour vous filles? Désir dit non. Il dit, mon amène ou bon matériel au ministère qui est dans mon la rue. Il dit, une perdue en quantité, il dit pas qu'on est au lit. Voilà, ça qu'on défend ça. Il est bien au courant, lui. À cause d'une cause de la langue, là, devant la vérité, là. Il dit, pour dire, il est bien que moi. Hein? Il dit, passez, moi, si en bas la varon, je sorti de l'hôpital, il fait moi à l'eau. J'en mets dans ça. Il dit, dans la terre rouge. Moi, je sais la terre rouge avec l'obénement. Bon, madame, ils ont mis descendre. Il dit, madame, parlez un peu de la terre rouge. Il dit, oui, on peut vendre 50 roupies un pick-up. Madame dit, amène 5 pick-up pour moi. Tu payes ça, boug. Donc, ils amènent dans la terre rouge, il cause la langue. Dis tout, moi pas bien que d'obéir, un jour, tu donnes un pognon de maintenant sur l'alcool, l'église, bon Dieu, attendez, mon sorry. Pas tu prends ce pognon de main. Après, les bourreaux, et pour voisin là, pas prendre un pognon de main.
Moi, si peut attendre moi, mon pas mal, moi, mort une fois, moi, mort deuxième fois. Mon da ICU, ban les temps. Mon da de la salle, dans la chambre, ban les temps. Bon, j'ai né de moi. Mon sorti. C'est ça qui m'a dit, m'a fait écrire là. Ma cause un peu privée, ma cause un peu publique. Mais là, mon il a avancé, on a assisé, mon temps qu'il m'a boit assisté, m'a assisé pour on pourra compter tout ça qui me passe. N'a pas de problème. Bon, madame, il pas voulu m'en causer. Mon fils pas voulu m'en causer. Voilà, il dit, vous faites sortir de l'hôpital, ou malade. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sourd, tout. L'autre sens de sa pays, juste pour faire dire un souffert. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'autre pas lire la Bible, autres. Nous tous les soirs de la côté famille. Sometimes nous faisons, sometimes nous pas faisons. Parce que pas tous les jours qu'on lit la Bible. Elle est fou. Mais c'est ça qui fait. Ça garçon, ça m'a dit, pas te dire moi. Mais tu fais, tu nous tout dans la case. Tu finis. Voilà. Tu finis, nous. Et bon, tu n'es pas content. Bon Dieu, de son petit vivre la terre. Nous ne sommes pas africains, nous. Nous sommes la moitié européens, la moitié malbas, la moitié toute qualité nation, nous. Nous mélangeons, nous. Présent, nous les sans pays. Moi que tu as organisé, pas personne. C'est moi, Larissa Ponoit, Philippe Boulet, Peter Boniface, Madame Pilet, nous organisé pour nous faire des démonstrations, pour l'horloge. Nous faisons nos démonstrations. Nous gagnons battre. Non, pas battre, nous pas gagner battre. Moi, on est à l'Arista, tu gagnes battre. Moi, tu taillé. Nous taillé, et Pierre, nous taillé dans le collège catholique. C'est quand ça? Mon sœur m'a balayé ça. Okay. Moi, pas balayé. Bon, pas l'état seulement. So, si, moi, tu vois, où tu as un nom, non, ça bande du monde qui tu l'as avec vous, un petit peu plus doucement. Sorry, monsieur Green? Si tu es capable, non, ça bande du monde qui tu es coucou de l'horloge. Oui, un bon pays. Moi, les gars. Un bon pays, il y en a moi, il y en a Cyril Lauti, il y en a son frère qui est titouillé, Michel. Tu as zéro à Canaya. C'est un bon pays, bon pays, bon pays, bon pays, bon pays, bon pays, à peu près des 150, 200 du monde. Tu as un bien changement. C'est moi, nous pas réussi la victoire. Il y a un entrée, nous qui allons la messe et bien mieux. C'est ça que bien nous tu fais, nous tailler. Mais nous plantons bon, nous. Nous plantons bon, nous. Comment l'église anglicane y est, il y a un groupe qui peut saisir micro pour courir l'assassin. Descendre tout le monde. Albert René, tu peux en payer avec le fusil, nous peux avec la main, par exemple, avec l'esprit. Ça nous plante. Nous avons montré les autres pour dire qu'il y a écrit au livre vivre dans le pays. Nous avons le code de l'église catholique. Il a nous les mêmes affaires encore. Fusil pété. Quand même, si maman est américain, il te connaît les Américains. Il m'a souvent un problème. Moi, je dirais que là, c'est la station. Nous sommes allés, nous décidons là où il y a un pick-up. Là, on arrive là-bas. Mais il compte tous les Américains qui peuvent passer en bas. Si vous mettez son main derrière, il dit comme ça. Vous devez demander what happened. Si vous dites non, si vous la mettez derrière, mettez devant. Là, nous entrons dans la baronne, sa madame demande nous si vous voulez quelque chose pour boire. On dit oui, il amène beaucoup de limonade. Il donne nous. Après, il dit non. Il fait contact en bas. Victoria. Il
Il dit tout quelque chose est clair, descendre, mais pas faire descendre dans la ville, faire pas grand temps. Là, nous faisons pas grand temps, nous de Cyril. Cyril met moi dans la cour, dit à le côté. Moi, mon travail, c'est là, l'état, moi. Moi, superviseur maintenant, au grand, c'est en ville. Après, moi, je fais pour Oglo. Après, moi, je fais Beauval, en côté Tata des Aubins. Oui, côté Tata des Aubins. Là, je bon matin, je descends pour moi, travail, l'ocel. On finit l'ocel en ville. Quand c'est le dépôt en ville, je prends un invoice, je coûte nous ça pour moi, un peu de matériaux pour moi le travail. Diabéken avec Teddy Songwa. Il vient dire m'entrer dans la pick-up. Moi, je dis non. Coûte pour aller, mon gars, il était code garde. Mais ils ont pas un bac là-dedans, moi, le code garde moi-même. Puis moi, aller, moi, le code garde. Il a bagage, il m'a pas dit où vient là, moi. Moi, tu peux aller mort, moi. Moi, tu peux aller mort, ça joue, moi, que ça des bandits. À côté des boucs, c'est hier. Moi, je dis non, pas m'embarquer. Moi, d'accord, garde, moi. Moi, fais un garde, emmène-moi l'Osten. Pas bistata, camion privé. Emmène-moi. On soit moi, dans la cour. Lesquels ça des Jimoun, là, ça? Pardon? Lesquels ça des Jimoun? T'es dit son bois avec Jamaïcain. Jamaïcain, il mort. Jamaïcain. T'es dit encore là. Mais il y a des choses qui sont fait, moi, je peux oublier. Moi, je suis longtemps, après, je suis malade, je suis dans l'ICU, je perds un peu d'esprit. Je peux le temps pour refaire. Mais là, je peux commencer à refaire. Moi, j'aime respecter nos pays pour une qualité catastrophe comme ça. Hein? Oh my God. Donc, j'ai grand, il nous tout là la tête. Après, le travail, mon gars, il pousse. Tout le monde y aille, moi, l'autre travail. Pousse-moi, pas rien lycéen. Allez, n'a pas de travail pour vous. C'est moi, tout ça qui me pousse, moi. D'autres n'a allé, mort. Maman encore là. Tu vois? Marc Samson mort. Dola Laglaye mort. Et. T'as pas dit ça l'autre encore. Mais c'est sinon, pour payer mon frère, il est OK. Il même fait mon travail, il n'a pas de problème. C'est moi qui m'arrête de faire des affaires. Moi, je dis qu'on ne peut pas faire quelque chose qui est mal, moi. Pour des changements pour nos pays. Excuse-moi un petit moment, monsieur. OK, oui. Non, il dit qu'à cause de mon pays gagner passage, mon pour besoin d'aller, mais seulement les autres, il y a fini dans mon détail, ça qui vous peut dire. OK. Pas capable de rester ce qu'il a fait. Merci beaucoup.
Oui, monsieur de Foucault-Pédino, il y a du monde qui ne pousse au travail. Et vous pas connaissez dans l'autre quelque chose que vous voulez continuer avec? Oui, mais. Je prends mon matériel, l'ocel. Non, je prends papier, je prends une invoice, l'ocel, je coûte mon ça, je mon matériel. Pour moi, le travail, beau vallon, côte tata des urbains. Il là-bas, tata, il dit, j'ai un petit nom de j'appelle, il dit, mais sans. Il fait, si y a courant en bas, pont, keep secret. À cause de ça, man go tio là. Il dit, passe en bas, ça pont, côté le beau ballon. Pour on va les connaître quoi. Et mon gars, pendant que tio, il y a un go savoir, je me dis, quand on a là-bas là. Bon, j'ai rapporté là-bas qu'on peut travailler avec mon jeune. S'il y a quelque chose qui est mal là-dedans, qui fait différent, rapport, on ne sait pas quoi. On tâte, on a la gueule physique, on s'y à la gueule physique, on est dans le physique même. Et dans un gros sans boire camion, on marie en bas là. Il dit, bon, pas nous en rien, mon dit, non. Pas de pour ça, mon fait mon louage, j'étais quand ça tire, il coulait, à cause d'un problème benzine tipi. J'étais, tout à fait entrer, on a demandé avec l'autre dossier, et a tiré coulé, total j'étais. Les bandes là, ils viennent là-bas, là, ils voient matériaux de guerre, ils tiennent en rébellion, toute bonne rébellion, tu as sans souci. Tout ça physique. Il met dans la piste. Là où le camion, ça va, il n'a pas dedans. Il m'a aussi. Par contre, qu'est-ce que vous faites avec? Il m'a dit aussi de mort. Il faut que du monde pour les touiller. Après, le temps où il travaille au ciel, un fois, il dit, il tape un bouc avec fusil là derrière, puis pour son benzine. Là, moi, pas qu'on aime. Tant de monde qui peut causer. On ne peut pas trouver. Ben là, on fait des pays. Trop beaucoup. Trop beaucoup. Présent. On travaille trop tout le bien. Ça tonton il dit mon fin un designer est parti pour travailler. Mais mon tenant la boutique en ce moment, mon petit vendre un souvenir sop là dedans. Et mon fait l'aime là, bon l'envers côté la boutique, ça va aller me connaître. Et mon voisin est go la musique. Nous mettons là dans la boutique, nous blasse. Faire la fête pour ça, travailler. C'est le premier, mais ça. Le premier, la fête travailler. Et moi, pour ça, c'est tout, mon. On parle de casso, on parle de zizé. On dit autres, le premier, il a fait travailler, la fête pour travailler, on n'a pas de droit. Il y a un garçon qui appelle Donné. Mon petit. Il était dans le ministère, quoi, dans l'organisation SPIU, puis dans quelque chose. Il téléphonait, et il m'a dit, il vient là, nous là, dans nos petits gaz. Taillé.
Ma madame à l'hôpital, mon petit à l'hôpital. Je monte ni la tête même. Je mets mon soir, mon figure. T'as une lague, on pas arrêté, fait tapage, mon tapage même. Moi, tiens, un sédiment quand. Nous là, nous commencer. Chambre, c'est petit temps de sortir dans le pain avec des toiles, sortir monter. Puis une guette qui m'ont pu faire. Qui est mon petit gagne arrêté, moi? Moi, je m'en oublié qui est mon gagne arrêté. Mais je suis cassé au soir. Mais moi, il a un bon péso de cassé. Il dit, moi, Tokyo, c'est ça. Où qui fait nous baisser de cassé? On dit, t'as cassé où? T'as cassé où? Est-ce qu'on a la justice? Mais, anyway, mon zizé, un an zizé. Tous les beaux matins descendent, viennent là en ville, viennent zizé. Pas qu'on est contre l'argent pays passage. Pas qu'on est si nous mangeons, si nous pas manger. Et quantité nous, hein, ça que dans la démonstration, quantité nous, ban Henri Barallon, ban tyran, il y en a de morts. On a une quantité de morts. Voilà. Mais, un jour, on a une récompense devant le bon Dieu. Présent, moi, encore tété, moi. Mon silence tété, ce qu'on présent là. Pas arrêter. Vous dites, moi, mort pour m'arrêter. Que mon malade là, madame, il dispute avec moi tous les jours. Arrête code politique, arrête, non, je dis non, maman. Pour carry on même, est-ce qu'elle est moi mort? Oh my God. Boy, thanks, ça. Might be your wife. Oh là là. Tiens, boy. Eh oui. Mais quoi peut faire politique là? Oui, mais quoi peut faire? Pas arrêter. Nous avons un bar PC dans ce foublé. Tous les samedis, tous les dimanches, nous faisons politique là-bas. Nous. YDS. Belazar. À cause. On ne pas voter dans le royal, moi. Avant premier voter, mon petit vote dans le royal. Chaque fois que je suis ensemble, on est élevé. Mon petit, mon nom, on a le vote Belazar, à côté de l'Aïd. On fait politique même là. Nous sommes dominants dans la gare, là. Nous faisons politique même. Madame, il tendait, on montait discuter avec moi. On dit, maman, sorry. Ça, mon don qui bon Dieu dans ça. Mon frère dit, on sait de la politique, moi. C'est moi qui va faire. Ils ont un problème, il est trop fort. Il va qu'à tenir, il va l'Angleterre. Mon c'est les sorti de tenir. Max Fontaine, il dit, moi. Pilet, il dit, moi. Quitte pays à aller. Arrête fréquente, ban l'outil. Voilà, ban l'outil. Arrête fréquenter. Moi, c'est moi bien que du monde qui est dans la politique et que moi, je n'ai pas arrêté fréquenter les autres. Nous avons son bout. Et nous pouvons tous son bout aussi. Hein? Pareil, comment ça, il sentait fleuri, peut arriver là. Joli flair pour fleurir. Pour fleurir blé, pas pour fleurir rouge. Peut-être un ticket de chose, on les devant les autres là. On fait un lacage, on paye mon licence, mon assurance, mon petit lectouriste. Là, je suis sorti de l'hôpital, je ne suis pas capable de faire, je donne ma madame pour faire, je donne mon fils pour faire, il dit, non, je ne pas pour faire. Mon fils travaille dans une bonne place, il peut aller. Qui m'ont fait? Mon petit, mon board. À quand tu as la tête fatiguée, toutes les semaines, 2 fois par semaine, licensing vient contre moi, tourisme vient contre moi, fire brigade vient contre moi, ben pas de payer mon quelque chose qui vient au dé. Qu'on a lesquels a dit monde qui dans la case. On donne d'autres passeports. On dit passeport avec la bonne chance. On peut pas prendre passeport ou dans les autres.
Ouvrir la case avec là. Demande, sorry, pas pour ouvrir la case avant du monde. Touristes viennent comme ça, ils viennent holiday dans nos pays. Vous trouvez? Quand on a comment même, puis comment même, puis comment même, puis comment même. Ok? Par exemple, on prend la case, je arrête que touristes, on prend la case, on loue l'hôtel Baron. Méridien, par contre, je appelle l'hôtel. Méridien. Méridien. Là, on arrive à son l'état, on finit 3 ans. Contrat, on finit 3 ans. Pour ça, les garçons, ils viennent devant moi. Je m'en lui la case. Son la case, il peut faire, la peut être là, oui. Là, il dit pour 3 mois. Je me dis, ok. Madame, pour moi, mon fils fait papier, contrat. Pour 3 mois, il donne, dit. La case, pas quoi, fini 3 mois. Donne, il y a quoi, moi. Je donne, dit. Quand on a visité votre garde, pour aller visiter la case, là, il sortit là, d'ailleurs, aller. Terrible, hein? Terrible. C'est loi, il fait comme ça. Ouais. Alors, l'autre garde vient visiter. Là, on fait des avocats bon matin. Pour écrire lui. Pour faire lui rendre tout mon paquet dans la case depuis mon matelas. La porte là, moi, cassée. Dégoûtant. Ça garde même à 16 ans, il dit, moi, comme ça, c'est 10 monde ça. Ça 10 monde ça. Sauf à piquer. À cause de faire ça. Ouais. Par exemple, au téléphone dit, pas ce téléphone. Mon madame téléphone dit, mon fils téléphone dit, maman téléphone dit, avant de venir, mon téléphone dit encore. Mon petit mon frère, il est total. Par exemple, au pial, dans le garde. Ça garde dit, moi, il besoin de payer tout paquet dans la case. Ou ça, ou de l'autre métier. La clé, c'est encore la clé. Un jour, madame a ouvert la case là, où elle guettait. Il voit des matelas, mais il n'est pas arrivé dans le lit. Il m'a comme ça, pas arrivé dans le lit. Il a dit, mon cas dormi, un peu matelas, un peu 10 bras. Ça pourquoi pas. Après, il amène 7 sofas. Et ça faut démontrer une machine, ça, 7 sofas. Pour nettoyer avec. Dressing table de la chambre, il cassé, pas bon pour rien. On va dire, il amène là. Madame, il m'a inquiété. Il amène là. La table à manger est ok, mais c'est pas bon. Venez piquer. À cause, si la table tient de l'autre façon, ça à cause il y a vite, dans la table vite, pas qu'à piquer, pas de casser. La chambre surtout, il fait la peine. C'est nous demander ça, créole même, petit monde ça. Est-ce qu'un bon matin, au téléphone, dit pas qu'on venir pour venir guetter qui sont couillonnades qui ne fait. Pas masse de téléphone ni rien. Mal poursuivre les privés. Par exemple, ça, dans soirée, dans l'office, il dit pas faire des privés, c'est d'office. Il y a un avocat là, il y a 2 avocats, puis c'est ça, dans la soirée aujourd'hui. J'ai dit. Là, moi, je mon bouc TN là. Là, lundi, moi, le côté là, où ça, mon fils allait, il y a pas un lien, il y a un petit peu de nous ne tirons pas de seulement, nous, le téléphone. Pour ça, il y a un petit peu de il y a des affaires déroulées. On parlait, non, il y a dans la case. Taille sa tête, cassée, taille sa goutte, taille sa tête, là, il cassé. Qu'on tape l'eau là. Aïe. Oui, après, qui s'en a m'ont dit encore là? Là, m'ont dit, ça m'ont dit, ça m'ont dit. You had the shop that was targeted, right? Your shop was targeted. La boutique là? Ok. La boutique, type pour mon frère, il y a deux faits. Par exemple, le gouvernement prend. Le gouvernement prend. Mais moi, on a le côté Miss Méline, moi, ça madame dans le housing. Moi, je demande louer. Par exemple, il loue pas. Il loue 1000 roupies par mois, mais seulement, la boutique est un peu variée. Moi, je fais tout dépense moi-même.
Gouvernement, on n'a pas l'argent pour faire dépenses. Ok, on fait dépenses. On fait dépenses, on met toutes les choses là-dedans, on commence à acheter des matériaux, on met là-dedans, on commence à vendre. Moi, c'est les candelles, la boutique qui lance la mousse. Pour moi, tellement aller la boutique, il y a plate, on a une vol tout là-dedans. Bonne coquille, bonne ici, là, bon, tu vas avec touristes. Bon. Qui m'a fait? Après, il va faire l'élection. Il a écrit dans la boutique. SPUP souvenir shop. Ça m'a connaît lequel qui dit ça. Terrible, ça m'a dit. Et qui est que ça m'a spray rouge? My God. Hein? Présentement, la vérité, derrière, il y en a ferraille. On ne passe pas derrière. On fait rouler sa ferraille, arranger encore, on met matériaux là-dedans. On ne pas passer côté là-bas, que tu passes. On passe le devant, on prend quelque chose, on risque sa selle. On vole tout le monde quelque chose là-bas, selle, tricot, et quelque chose, on prend l'eau là. Il fait la peine, mon Dieu. Que la boutique pille. Allez, moi. Quand on est les il fait bon. On t'a envie de mettre courant avec sa ferraille, tous les autres. Bon Dieu pas content. Tu as fait c'est tout ce que tu as dit, mon. On ne pas les faire. Mais les autres pour un jour. Voilà, tu as rendu compte un jour. Le papier rendu compte là. C'est moi, beaucoup qui fait ça, il mort. Tu mort dans la scène, dans ce bois-là. Il a le vol macro dans la scène, dans ce bois-là. Son bouton s'est mis, il maille dans la scène, noyé. Il a les voyages, lui. Un petit peu d'alors, tu peux boire une vidéo. Tu as dit, pourquoi tu es ensemble avec moi? Tu as pu scène. Il a allé plonger, il a masse macro, il a le vent d'un coup, il boit, il retourne. Son d'alors, il dit, il est bien d'accord. Il a allé, il a allé, il n'a pas tourné, il mort dans la scène. Comment il voulait arriver? Bon Dieu pas content. Les autres tirent bon matin, sa bouton s'est mis à maille d'un bout de la scène. Des mailles la scène, il prie. Tu as le guetté, moi. Tu as dit, mon frère, guetté. Qu'on fait pour la boutique là aujourd'hui, bon Dieu, pini. Ah oui. And were you ever locked in the prison for any period of time? Est-ce qu'on dit qu'il mettait de prison à aucun moment dans l'état coupé comme ça? Ou bien de casso? De casso, oui. Casso. Casso, yes. Le casso? Oui. Démonstration. Démonstration, casso. And how long were you put in prison 3 for? mois, 17 jours. 3 mois, 17 jours, casso. Tiens, la quantité, nous, t'as nous. Mon pas encore de casso, moi. Oui. Mon pas encore fini la liste, moi. Mon pour la liste, bon Dieu, tu m'as ouvert la croix pour nous. Mon pour la liste, mon pays. Quand madame peut dire, moi, ici, dis-moi là-bas, non, madame, moi, compte pour moi. Nous nous marions, nos enfants. Voilà. Les deux Samson, il dit pour dire, mon pati vient causer que lui. Mon madame avec mon enfant, pour qui était? Mon propriétaire. Si mon vient avec mon madame n'amène sa lesbienne, si mon la dehors, on passe à où mon dobine. Mon madame n'a rien causé coup. Mon la dehors. Et quand on partit là, on tire là, on pas dire laisse dire moi. On pas dire les domine. À cause mon madame mon propriété, la terre pour nous tout. Voilà, nous travaillons pour gagner. On pas besoin. Où domine moi? Waouh. Il dit pas tout moi. À faut tout moi. Le mon tout moi. À cause qu'on a cause mon père. C'est où qui tient ça ministère social, c'est où qui fait ministère faire problème. Où qui est responsable?
And when you were in prison, did they ever tell you, they just said, you're protesting, so you have to stay in prison? Prison, amigo, da prisão. Diz a coisa protestation ça ou bien aucune autre quelque chose? A cause démonstration par une. À cause de démonstration. Diz ça même. Que tu mettre dans crasso? Anyway, il faut. Ou bien c'est la les autres incidents tout. On peut balayer. On peut balayer, tout longtemps. Yeah. Non, il y en a quelque chose là. On t'a lasté poisson là, foublé. Aha, that's right. Par exemple, imagine. Yeah. Les nains dans foublé. Quand tu es entré, il y a 4 petits monde là, mon dit autres. Ça qui l'a payé, c'est mon famille. On dit la poisson donne là, je t'ai pour non, il y a 50 roupies, un gros paquet. Et ta poisson. Dans des 3 jours, nous pouvons manger. Si c'est requin, bonite, caron. Mais voilà qui nous peut manger là. Nous ne pouvons pas manger vieille, nous ne pouvons pas manger bourgeois, nous. Ça mange beaucoup au pays, sorti de yo, arabe, puis il y a tout. Nous ne pouvons pas manger ça, nous. Un petit moment, nous détirons un week-end, nous allons. Là, nous tombons vis-à-vis, un petit là s'appelle le cornice, et grand l'auteur était derrière nous. C'est ça l'auto là, ça 22-11, je sais pas quoi, là, lui-même, lui-même, ça. Il a arrêté, il m'a dit faire barquer. On donne un passage comme tout. On dit, non, allez, on dit, tirazo, barquer, non, allez. Il a quoi dans ce lamo, tirazo, il dit, on m'arrête là, moi. Il amène-moi. Il amène-moi. On dit, mal sensé. Il dit, allez, moi, j'espère, mettre mon poisson là-bas. J'espère, moi. Dis, ouais, qu'en ville là-bas. On dit, mais qui n'arrive encore? Et non, un là-dedans, il dit, on va faire ça, mon cause Albert René. Moi, je ne dis pas cause Albert René, moi. Moi, je ne dis pas cause Albert René, moi. C'est sa parole qui m'ont dit, les autres qui m'ont dit ça. Assez. Vous ne savez pas qu'on est combien l'état de Casso. Casso comme c'est pour moi. De temps en temps, lui, c'est moi. Mettez-moi dans Soyal, mettez-moi dans Boileau, mettez-moi en ville. Comme c'est pour moi. À cause mon tien dit Voltaire, mon tien en colère, moi. Mon tien en colère à cause moi je porte mon parti démocratique, les autres pas contents. Voilà. Les autres pas contents, les autres pas contents, les autres pas contents. Voilà, M. Mancan, il venait. Donc ça est pote, tu fais la peine, quand tu dis monde qui t'en a. Maman pendant la bansée dans les quand tu dis monde qui t'en a. Pour exemple, c'est Mancan, il peut aller. Pardon, puis dans son nom, il quitte nous d'aller. Il pas n'écoute son supporter. Si tu n'écoutes nous, pas de problème là non. Ils vont pas tout disparaître. Nous disons M. Mancan, si gagnait les petits bouts de mon palto côté gauche. La dame pas qu'on est qui mettait. Après plus tard, mon temps de qui mettait. Il y a certains qui disent ou fort d'un pays, on vient, on gagne supporter. On nous montre State House. Et que la main, et que la bouche. Il pas nous. Il va nous le dire, amène l'is. Mon tira d'amant. Après, moi, quand tout. Mon tira d'amant. Il amène nous, fait tout par Saint-Louis, beau ballon. Al Soledo, côté Madame Anglais. Présent, nous nous avons pointé pour nous venir sécurité. On choisit un bon peu de sécurité, bon maman, lance-lui, lance-boileau, madame, fille, hommes. On a levé le soleil d'eau. Il passe combien de semaines? Une semaine, l'élection peut venir. Par exemple, nous pouvons un bit, nous. C'est moi, nous station Ticarana. Nous avons un bit, nous. Moi, je juste dans cette étoile. En l'aile, l'hôtel, il y en a un gros roscoe de bon la mer dans les salés. On monte là, moi.
avec 8 nous. La reste, côté sont la case, va à tous côtés. Ça qui nous fait son cas veiller. L'élection est venue, nous perdons. Quand tu comptes 3 heures au matin, 2 heures au matin, ça allait dans sa élection. Président Francisca, il venait dire nous, les petits en charge, nous, la sécurité, ils m'ont dit nous perdre l'élection, nous allons. Tire tout, ils sont nous dans l'auto, mais nous carana. Ils nous disent au matin, c'est quand on a la réception là-bas, côté swimming pool. Ok? Tout à fait correct. Dans le matin, 26, nous mettons comme si quand. Nous disons avec papa là-bas, nous disons papa là-bas. Mais qui nous peut faire là? Il dit, maman, c'est ça, nous perdons l'élection. Nous perdons l'élection, oui, nous perdons. Mais nous avons une compensation pour nous veillons une semaine. Il dit, c'est carré, tout à fait. Parce qu'on vous a dit, la bouche souillée pour. Nous avons profité, nous avons dévalisé sa partie démocratique. Nous avons passé, dans la ligne CC, travail pour l'argent, là, on dit aujourd'hui. Dans le crédit avec mon camp, là, travail pour les autres postes pour l'argent. Nous avons place, par exemple, garçon qui dit, nous avons les bras, nous avons plein, nous nous mecs. Nous nous mecs même. Mais moi, quand je monte, je ne pas mal. Moi, je suis beaucoup solide. Je suis beaucoup solide. Voilà. Et mon aidé, hein? Pas besoin qu'on parle d'aider à gouvernement. Hein? On ne parle pas cause plus que ça. Moi, j'ai beaucoup de travail avec un vieux Dimon 3e âge. Moi, je mets autres mots, oui, ça le pompe, pas à tout. On parle d'aider. Les gens demandent là, avec Madame Frichot. On comprend Madame Frichot même. Il demande pas. Faire entre les autres même. On fait une activité. À cause de mon droit de démocratique. Faire activité. On va s'appeler l'argent pour mettre les autres Maurice. Tu vois? On parle d'aider. Quand vous faites mon souffert. Voilà. Ils m'ont encore payé des outils. C'est ce qu'on présente. Ils m'ont pas payé dans les autres encore là. Fini là. La sorry là. La madame m'a pas parti pour ça. La bonne aider. Et ça travaille, mon travail pour partir les partis SPPF. Il y a assez. On n'a pas de récompense. Quand tu viens dormir, on la casa, à soir, viens écouter qui m'ont fait causer qui ici, là-bas. Tiens, puis madame là, bon, la case, j'appelle Madame France l'Espérance, une mort. Je dis pour madame. Il téléphone madame, il dit, David pas qu'on venir, on m'a pas manger pour moi. Des idiots que Philippe n'a beaucoup mangé bonnet. Non mais écoute madame France. Les naïvants les pas là où on la case, des minichas il l'a dit. Il dit mon permet de manger pour mes sénés, mon quoi pas là haut contre la case si ça m'a mes sénés que tu restes. Minicha il connaît trois bonnes affaires, par ça beaucoup tu dis. Zoé, c'est pas quoi, les bois, c'est pas quoi, ça, c'est pas quoi, il vrai. Qu'on aime mon pays monter que ça manger, il dit on va pas manger pour mes sénés. Mais mon petit qu'on est là, c'est mes sénés. Voilà, d'autres qui disent nous. On dit nous parlons là, écoutez madame, là, nous parlons même pas manger pour lui. Il dit allez, qu'on est si vrai, nous derrière, il était si vrai. Allez, nous pensons à madame, madame demande, avec arrivé. On dit, ben dis nous. On n'a pas de ramasser 6 heures, moi, dans le lit, moi. On est comme il y a les temps de dormir 6 heures, dans le lit, moi. Ban les temps, ban l'année. 6 heures, pas passer. Nous descendons avec nous, scandale à coup. À ce moment-là, je dormis au bord de la case. Madame me dit, on a dit, mon Dieu, on peut m'asseoir là. Les autres, maman est typée. Maman est typée. Moi, pas typé, moi. Est-ce qu'on peut dire, moi, encore payer, moi. Mais je suis solide, moi. Quand je suis malade, je suis solide. Quand je suis kata. C'est moi, si je m'entends quelque chose, moi, pour gagner tout, moi.
Donc, il y a un plan qui peut faire. Carré, moi, option la coque. Maman, moi, mon pays. Et mon dit, un jour, on dit avec un ministre. Mon dit, moi, on est à 10 ans de mon école. Moi, mon bourronnet, moi. Mon c'est loi, moi. Mon français, tu as 10 ans de mon école. Mon grand-papa, il tient un bourbonnais dans la Réunion là-bas. Donc, comment on gagne tout ça 10 ans pour mon capable de travailler pour ça pays. Moi, 10 autres, moi. Si vous avez autre problème avec moi, il faut détourner un pour la guetter qui arrive avant. La guetter qui arrive avant. Donne-moi la paix. Tu me donnes la paix. Voilà. Quand tu es fort, quand tu es gros, à l'opération qui m'a gagné. Voilà, qui fait un peu faille descendre. Ok. On n'a pas dans ce temps, c'est green. On a alors ça. Nous la lit dans le pays. Thank you very much, Okay, thank you, Mr. madam. for setting out your Yep. complaints so clearly. I mean, you went through a lot, there's no doubt about it, you know. But obviously your spirit, you know, you've got a strong spirit, your spirit's not broken, so that always makes me feel better. Okay, When I hear a story like yours, it makes me feel better when I see a person that Bon still Dieu pour has... aider nous. Yeah. Bon Dieu pour aider nous. Yeah. C'est même pour nous. Yeah. Mm. Yes. Nous pas Yeah. tout dire nous. Nous dialoguer, nous causer. Si un problème, on fait, venez appeler du Tokyo. Dis-moi Tokyo, dis Tokyo. Venez dans le bureau, on a dialogué. Voilà. Mon compte, tout ça, ça commissionnaire de police. Tout. Donc on est, tout n'a allé, quitte moi même. Max Fontaine n'a allé. James Pile n'a allé. Chico n'a allé. Lesquels encore? Il y en a l'autre encore là, monsieur. Il y en a 4 autres qui n'ont allé commissionnaire de police. Mon là, mon. Toi, Marty, quand tu fais moi là. Je vois, bon, tu n'es pas content. Mon là, encore là même. Il y en a encore pour aller. Qui est d'eau? Qui est l'autre taille moi, je lance la mousse. Qui n'a arrivé écrit? Sont les pieds que tu tailles avec moi là? Toi, de côté, les pieds coupés. Voilà. Ah, bon, fait mal pour ça. Terrible. We had called a number of other witnesses in your case, but I have to verify. I think some of them are not able to come, if I remember. They're not, so, yeah, they're not well, or, yeah. Yeah. Témoin d'un case, mais seulement, les autres pas capables de venir à cause des pays malades. Ok. Mais les autres sont pas les venir. Pas de problème. Si pas les venir, maman venir, ils sont pas les venir, les autres ont gagné l'autre sens pour gagner pini. Il y en a une qui peut venir, qui est d'accord pour venir, mais il fait l'opération et puis pas capable de venir. Ok, les autres n'ont pas de problème. Les autres. Maman, ok, ça. Pas de problème. C'est mon dit autres. Voilà. Mon dit avec ici la conviction qui n'arrivait. C'est que là-bas, voilà. Bon, monsieur Dauphin, nous remercions sincèrement pour que vous veniez et surtout que vous êtes d'accord pour cause en public. Oui. Parce qu'il est essentiel pour le public voir qui souffrance du monde passe là-dedans. Oui, monsieur Green, oui. Mais nous n'avons pas encore question pour vous, mais si vous avez une question pour nous... Mon madame, il dit, maman, vous venir rabasser. Vous ne pas rabasser, on cause la vérité. Exactement, on cause ouais, bien. On cause la vérité. Des gens qui entendent ça qu'on passe là-dedans. Oui. Yeah, they should be very proud of you. Yeah. I think very proud. You did an excellent job. No problem.
Ok. La présent, pas de téléphone, ça pirate. La mon de pirate, moi. Il prend les cannelles, pour m'amener ici. 550 roupies. Présent, nous perdons, nous pas connaître. Dans le but là-bas. Tourner, faire les tours encore, nous pas connaître. Grand-mère, si moi, je madame démocratique, code de la boutique, m'a arrêté, m'a dit, demande ça, madame. Ça, madame, il dit, bien, entrer dans l'auto. Il va entrer dans l'auto, il emmène-moi là, il emmène-moi là. Nous pas connaître. Nous devons mettre un bord de bosser, mais. Nous avons un petit bord, nous pouvons faire un plus grand pour nous mettre. Oui, c'est un bord de bosser, mais on a connaît. Oui. Yeah, we definitely need to do that. Là, présent, là. Tantôt, on ne connaît pas si je peux dormir en Balili. Ou ça, on peut dormir au lit. À cause tu dis, moi, pas vite causer devant. Anyway, moi, je vais me dire, on ne peut pas dormir en Balili, moi. On a quand même toi à la somme. Nous avons dit. On est dans une là-bas, je vais dormir. Nous avons dit. Les tensions tombent après. Ok. Nous avons dit pour Dieu, on fait un bon travail. Il tente nous pour causer là. On fait un bon travail, on explique bien au cas. Oui. Et nous fiers ça qu'on fait. D'abord, l'esprit avant un peu, mon petit accord, mon l'estomac, on met dehors. Là, tout quelque chose pour ok. Nous faisons l'appel à madame pour que nous dormions au lit. Nous faisons l'appel à madame. Et puis, je vais un petit whisky, ma bras. Ok, n'a pas de problème. À cause, les petits malades, on peut faire un causer, pas l'eau là. Les temps malades, nous finissons l'opération. Docteur demande moi qui m'en boire, qui m'en manger. Moi dis dit docteur, moi mange un petit gain la viande, moi côté mon poisson. Après beaucoup de salade. Après coup boire, moi dis moi boire whisky de l'eau. Quand était whisky, moi dis good whisky. Pas un petit whisky bombé là qui tout le monde. Quand il vient de la sang, il dit moi, lendemain. Quand moi j'étais le monde il dit moi, c'est ça qui ne les voit. Ça whisky. Il pose mon café. Le docteur mon café, oui, prends un petit morceau, pas beaucoup. Mais ok, merci. Thank you so much. Merci. Bon dia aide nous. On va là plus tard. Voilà. Okay. Thank you. So we will now. Thank you. We'll read this schedule for tomorrow. Thank you so much. Thank you. Oui, pour demain, vendredi le 18, nous pouvons commencer avec M. Jimmy Zatt, 9h bon matin, après 9h30, nous prenons le lieutenant Mirabeau, et 10h, nous prenons Mme Judy Dingwall. 11h, nous prenons Harry Adrian. 11h30, nous prenons Eddie Musa. Et après ça, 1h après-midi, nous prenons Emmanuel Faure. 1h30, nous prenons Dr. Guillamoy. 2h, nous prenons M. George de FEV. Et 3h et 3h30, nous prenons M. Robert Ernesta, 3h, et M. Jeffrey Marie, 3h30. Encore une fois, je suis content pour faire appel pour dire sa commission. Il n'y a pas une commission punitive. Il y a une commission qui peut avoir de la vérité et nous demander que tout ça qui est dans l'information, il vient dire nous, ça qu'ils autres connaissent. Comme ça, il a aidé pour nous établir la vérité et par le fait que Samché dit, il tire un poil au lit. Il y en a quatre gens qui ont sa poil aux autres, pour de la vérité.
nous demander que tout ça qui compte certains quelque chose, ils viennent dire nous. Et moi, remercie les autres. Thank you, Commissioner Green. So we will adjourn and we will be back at 9 o'clock tomorrow following the schedule you've just heard. So thank you very much. We are adjourned. All right. Okay. Attendez. Ah, bon courage alors.